আরেকটা নাম যেটা কমন টার্ম সেটা হচ্ছে টিউমার। আমরা নিওপ্লাসিয়ার সাধারণভাবে লোক আমরা জানি না, কিন্তু সাধারণ লোকজন সবাই জানে টিউমার হয়েছে। তো এবারে টিউমার সম্বন্ধে আমাদের কার কিরকম একটুখানি ধারণা, যে কেউ টিউমার মানে কি আমার মেডিকেল টার্মে বলতে হবে না। তুমি ধরো এখনো ডাক্তারি পড়তে আসোনি, বা তোমার যে বাড়ি মানে একটা কিছু টিউমার বলতে কি বোঝো? হ্যাঁ, আমি ডেফিনিশন চাইছি না রে বাবা, একদম বেসিক মানে কি। যদি ধরো আমি যদি ওকে জিজ্ঞেস করি টিউমার মানে কি, কি বল? সোয়েলিং, একটা মাস, একটা সোয়েলিং, টিউমার। যেমন আমরা ইনফ্লামেশনের বেলায় পড়েছিলাম, কার্ডিনাল সায়েন্সের বেলায় টিউমার, টিউমার মানে সোয়েলিং। বেসিক কথাটা টিউমার মানে এসেছিল সোয়েলিং। তো এবার এটা এর পরের ধাপের প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের যে টিউমার হয় এটা ক রকমের হয়, এর মানে এর কি কি রকমের, বিহেভিয়ারালি কি রকমের হতে পারে? একটা বিনাইন আর একটা ম্যালিগন্যান্ট। মানে আমাদের আরো চলতি ভাষায় আবারও বলছি, লেম্যানের ভাষায়, একটা ক্যান্সার একটা নন ক্যান্সারাস। কোনগুলো ক্যান্সার, একটা টিউমার ক্যান্সার আর একটা টিউমার ক্যান্সার নয়, নন ক্যান্সারাস বা বিনাইন। তো কখন আমরা কাকে বলবো ক্যান্সার আর কখন বলবো যে ক্যান্সার নয়? মানলাম, মানে বেসিক আপনি যে বলছি একদম আমি ডাক্তারি পরিভাষায় কথাটা বলছি না। কি ব্যাপার না, ক্যান্সার যে ইট কিলস দ্য পেশেন্ট, it is fatal. Cancers or malignant tumors are fatal if remains untreated. ব্র্যাকেটে দিলাম if remains untreated, আমি যদি তার ট্রিটমেন্ট না করি সে ইনভেরিয়েবলি পেশেন্টকে মেরে দেবে। বিনাইন, it does not kill the patient, তারও একটা ব্র্যাকেট আছে, কি? if it is not situated in any vital organ. আমার ব্রেনের মধ্যে একটা যদি খুব বড় সড়ো একটা বিনাইন টিউমার হয়, ডেথ হবে, সেখানে বিনাইন না ম্যালিগন্যান্ট দিয়ে হবে না। সো এনি যদি ধরে নিচ্ছে যে যদি কোনো ভাইটাল অর্গানে না হয়, তাহলে বিনাইন টিউমারস আর নন ফেটাল। বেসিক তাহলে কি একদম লেম্যানস টার্মে আমি কি বুঝলাম? দ্য বিনাইন টিউমার্স আর নন ফেটাল, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স আর ফেটাল। তোমাদের আমি যখনই পরে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করি তোমরা বলতে চাও যে দে ইনভেড দ্য ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স, পরে আসছি, দে উইল ইনভেড, দে উইল মেটাস, ছড়িয়ে যায় শরীরে। নাও ছড়ালেও সে ম্যালিগন্যান্ট। একটা টিউমার যদি সে নাও ছড়িয়েছে, মেটাস্টেসিস যদি নাও হয়েছে, ইনভেশন যদি নাও হয়েছে, তাহলেও কিন্তু সে ক্যান্সার, যখন সে ক্যান্সার। কিন্তু যে আবার কাজেই ছড়ালো কি ছড়ালো না, সে দেখতে ওয়েল ডিফারেন্ট, দেখতে সুন্দর হলো কি মাদার টিস্যুর সঙ্গে মিল থাকলো কি থাকলো না, দোজ আর নট দ্য পয়েন্টস। দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট দে আর ফেটাল, দিজ আর নন ফেটাল if remains untreated. This is the basic difference. So this is our today's topic. So we will go through the neoplasia definition. এখানে the neoplasm is an abnormal mass of tissue, abnormal, এটা normal নয়, হ্যাঁ, growth of which exceeds the and is uncoordinated with that of normal tissue. একটা বাচ্চা যখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে সেখানেও তো অনেক টিস্যু বাড়ছে, কিন্তু এটা আমাদের তা নয়। And persists in the same excessive manner even after cessation of the stimuli which has evoked it. তাহলে যে খোঁচা মেরে যে কারণটা শুরু করে দিয়েছিল নিওপ্লাস্টিক প্রসেসটা, সেইটা যদি আমি সরিয়েও নিই তাহলেও তখন আর থামবে না। তাহলে থেমে যায় কারা? এই যে যারা আমার স্টিমুলাস দেওয়ার জন্যে একটা সেলের গ্রোথ হচ্ছিল, সেলের প্রলিফারেশন হচ্ছিল, কিন্তু আমি সেই স্টিমুলাসটাকে সরিয়ে নিলাম, তখন সেটা থেমে গেল। সেটা কারা? না হাইপারপ্লাসিয়া। ইট ইজ অ্যান রিভার্সেবল কন্ডিশন। সেখানেও একটা ফুলতে পারে, অমুক হতে পারে, একটা লিম্ফ নোডে আমার যদি রিঅ্যাক্টিভ হাইপারপ্লাসিয়া হয় ফুলতে পারে, যথেষ্ট বড় হয়ে ফুলতে পারে। কিন্তু একটা গলায় থ্রোট ইনফেকশন হয়েছে, তার জন্য আমার একটা লিম্ফ নোড ফুললো, কিংবা ইন্টেস্টিনে টিবি হয়েছে, তার জন্যে মেসেন্টেরিক লিম্ফ নোডগুলো বড় বড় হলো, কিংবা লাংসে টিবি হয়েছে, তার জন্য হাইলার লিম্ফ নোডসগুলো বড় বড় হলো। দোজ আর রিঅ্যাক্টিভ চেঞ্জেস। অ্যান্ড ইফ দ্য মেইন প্রাইমারি কজ ইজ ট্রিটেড অর তাকে যদি আমরা সরিয়ে রিমুভড, দেন দ্যাট hyperplasia subsides.
তাহলে it is a reversible condition, but the neoplasia is a non-reversible or irreversible condition. So this is the main definition. You just try to এটাকে মুখস্থ করার চেষ্টা করো আর কি, করতে পারলে ভালো, করতে না পারলেও ক্ষতি নেই। দুটো তিনটে কথা যেগুলো রেড কালার করা আছে সেই কথাগুলো মোটামুটি মনে রাখলে একটা টিউমার ব্যাপারটা বা নিওপ্লাসিয়া ব্যাপারটা খানিকটা অন্তত বোঝা যাবে। কেমন কি, কারোর কোনো অসুবিধা এখানটা? কেউ সবাই এগুলোর মানে বুঝেছো? তাহলে আমি যদি খুব সোজা ভাষায় আবার বলি যে মানে কি, কেন হলো একটা টিউমার, কেন হলো না, অল দ্য নিওপ্লাসিয়াস আর জেনেটিক ডিসঅর্ডার। মানে আমার ক্রোমোজোমে বা জিনে কোনো গোলমাল না হলে নিওপ্লাসিয়া হয় না। এটা মানে তার ক্রোম্যাটিনের মধ্যে একটা কোনো মিউটেশন, মানে আমার জিনের মানে কোনো জিনের মধ্যে একটা কিছু না কিছু মিউটেশন হতেই হবে, নয়তো নিওপ্লাসিয়া হবে না। সো তাহলে some genetic changes in a cell causes excessive and unregulated clonal proliferation of cells. Clonal মানে কি, এখানে কথাটার মানে কি? সেম মানে কি হয়, ধরো আমি বলছি একটা কিছু স্টিমুলাস এলো, আমি সে ফর ইনস্টেন্স একটা সার্ভিক্স, ইউটেরাইন সার্ভিক্স, সেখানে ক্রনিক একটা সার্ভিসাইটিস চলছে, এইচপিভি দিয়ে একটা ক্রনিক ইনফেকশন হয়েছে, ক্রনিক ইয়ে চলছে, তো সেখানে সব সেলগুলোই ভাইরাসটা দিয়ে ইনফেক্টেড হচ্ছে, বা একটা মিলিউ যেটা থাকছে সেটা একটা ইনফেক্টেড একটা মিলিউ থাকছে, সব সেলেই কিছু না কিছু হয়তো চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু তারা হয়তো কেউ ডিসপ্লাসিয়া অবধি দেখাচ্ছে বা মেটাপ্লাসিয়া দেখাচ্ছে, সেগুলোও কিন্তু কিছু না কিছু জেনেটিক চেঞ্জেস হচ্ছে, কিন্তু সেটা নিওপ্লাসিয়াতে যাচ্ছে না। কিন্তু এই যে ডিসপ্লাসিয়া হতে হতে বা মেটাপ্লাসিয়া বা ডিসপ্লাসিয়া হতে হতে একটা কোনো সময় কোনো একটা সেল হয়তো এমন একটা মিউটেশন গ্যাদার করলো, এমন একটা মিউটেশন তার মধ্যে চলে এলো যাতে নাকি সে এই ম্যালিগন্যান্ট পোটেনশিয়ালটা গেইন করে গেল। এইবারে কি হলো, সেই একটা সেল থেকে দুটো সেল, দুটো সেল থেকে চারটে সেল, চারটে সেল থেকে আটটা সেল, এই যে পপুলেশন হলো সেটা কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে সেই একটা সেল থেকে হয়েছিল। যেমন নাকি আমরা যখন আমরা ব্যাকটেরিয়াল কালচার করি তখন যে কলোনিগুলো হয়, এক একটা কলোনি একটা মাত্র ব্যাকটেরিয়া থেকে হয়, করে প্রলিফারেট করে এক একটা কলোনি করে, ঠিক তেমনি একটা টিউমার একটা সেলের নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন যেটা হলো, জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন হলো, তার ফলেই তার থেকে যে পপুলেশনটা তৈরি হলো, যে পপুলেশনটা বেরিয়ে এলো, সেটাই হচ্ছে ক্লোনাল proliferation of the cells. So there is clonal proliferation of cells independent of physiologic growth factor. যে বললাম সে আর কারোর কথাবার্তা মানছে না, and there is autonomous cell proliferation leading to the tumor formation. Some non-neoplastic tumor-like lesions, কতগুলো এগুলো মানে এমনি অনেক সময় ছোট্ট ছোট্ট করে আসে, হয়তো একটা দুটো কথা থাকে, এগুলো খুব যে তোমরা কমনলি পাবে, এগুলো কিন্তু নন টিউমার লাইক, মানে এরা কিন্তু নিওপ্লাস্টিক নয়, কিন্তু টিউমার লাইক কন্ডিশন, টিউমারের মতন কোথাও একটা ফোলা আছে কিংবা কোথাও একটা আছে, কিন্তু দে আর নট নিওপ্লাস্টিক। সো একটোপিয়া, হেটেরোটোপিয়া অ্যান্ড কোরিওস্টোমা, ওদের আরো কয়েকটা আছে। তো একটোপিয়া মানে কি, একটো মানে পিয়া মানে হচ্ছে মানে প্লেস এখানে, তাহলে একটু মানে বাইরে, বাইরে মানে তার যেখানে থাকার কথা তার বাইরে গিয়ে হচ্ছে, মানে কিরকম না, থাইরয়েডটা যদি তার নিজের যেখানে থাকার কথা সেখানে না থেকে অন্য কোথাও থাকে, তাহলেই সে একটোপিক থাইরয়েড। যেমন একটোপিক প্রেগন্যান্সি খুব কমন, যেমন ইউটেরাসের ভিতরে না হয়ে সে টিউবের মধ্যে হলো, তার মানে তার ইউটেরাসে আসলে থাকার কথা কিন্তু না থেকে হলো টিউবে, কাজেই সেটা হচ্ছে একটোপিক প্রেগন্যান্সি। কাজেই মানে এখানে কিন্তু ম্যাল পজিশন অফ এনি টিস্যু, আসল জায়গায় সে নেই, এটার ইয়েটা হচ্ছে আসল যেখানে তার থাকার কথা তারা সেখানটায় নেই, কিন্তু অন্য জায়গায় আছে। সো দ্যাট ইজ একটোপিয়া। হেটেরোটোপিয়া কি, একই রকম, কিছু টিস্যু ওই একই টিস্যু অন্য জায়গায় আছে, কিন্তু তার নর্মাল জায়গায় নর্মাল টিস্যুটাও আছে। বা দুটোর মধ্যে তফাৎ বুঝলে? থাইরয়েডটা থাইরয়েডের জায়গায় আছে, কিন্তু আবার আরেকটা জায়গাতেও আমি থাইরয়েড টিস্যু পাচ্ছি।
দ্যাট ইজ হেটারো, মানে দু জায়গায় পাচ্ছি। সো দ্যাট ইজ হেটারোটোপিয়া, প্রেজেন্স অফ এ পার্টিকুলার টিস্যু ইন নন ফিজিওলজিক্যাল পজিশন বাট কোএক্সিস্টিং। এই যে কোএক্সিস্টিং কথাটা, ওখানে কিন্তু সেটা নেই, কোএক্সিস্টিং উইথ দ্য নর্মাল টিস্যু অফ দ্যাট সাইট। তাহলে এরকম কি কি হতে পারে? হেটারোটোপিক গ্যাস্ট্রিক টিস্যু ইন ডিওডিনাম হতে পারে, হেটারোটোপিক প্যানক্রিয়াটিক টিস্যু ইন মেকলস ডাইভার্টিকুলাম, মানে এখানে প্যানক্রিয়াসের জায়গায় প্যানক্রিয়াস আছে, স্টমাকের যা মিকোসা সেটা ঠিক ঠিক আছে, কিন্তু আবার অন্য জায়গাতেও আমরা একটুখানি পাচ্ছি, দ্যাট ইজ হেটারোটোপিয়া। And choristoma, choristoma tumor like mass of histologically normal tissue in abnormal, হিস্টোলজিক্যালি তারা নর্মাল কিন্তু অ্যাবনর্মাল সাইটে কোথাও একটা হয়েছে। নেক্সট হচ্ছে হামাটোমা, এই কথাটা আমরা খুব ইউজ করে থাকি। দিস ইজ এ মাস অফ ডিসঅর্গানাইজড বাট বিনাইন টিস্যু সেলস ইন্ডিজেনাস টু দ্যাট পার্টিকুলার সাইট। মানে আমার ওখানে যে ধরো একটা ফাইব্রোভাস্কুলার হামাটোমা হয়, মানে ধরো একটা হাতে বা থাইয়ে কোথাও একটা ফাইব্রোভাস্কুলার একটা হামাটোমা হলো, মানে কি আমার এখানে ফাইব্রাস টিস্যু আছে, ব্লাড ভেসেলও আছে, কিন্তু তারা একটু বেশি প্রলিফারেট করে গিয়ে একটা টিউমারের মতন মাস করলো। কিন্তু আমার এখানে আনএক্সপেক্টেড নয় যে একটা ব্লাড ভেসেল থাকবে কি ফাইব্রাস টিস্যু থাকবে, দ্যাট ইজ নট আনএক্সপেক্টেড। সো দে আর প্রেজেন্ট ইন দ্যাট সাইড অলসো, বাট দে আর মোর ইন নাম্বার অর প্রলিফারেটিং, সো দ্যাট ইজ দ্য হামাটোমা। অনেক সময় আগে আমাদের যে হিম্যানজিওমা যেটা, সেটাকে অনেক সময় আগেকার দিনে বলা হতো হামাটোমা, এখন সেটা নিওপ্লাসিয়ার দিকে ঢুকে গেছে। সো দিস ইজ পালমোনারি কন্ড্রয়েড হামাটোমা, মানে লাংসে তো আমাদের কন্ড্রয়েড টিস্যু থাকেই, কিন্তু সে যদি একটা টিউমারের মতন মাস করে তখন আমরা তাকে হামাটোমা বলবো। অ্যান্ড টেরাটোমা ইজ দ্য জার্ম সেল টিউমার হ্যাভিং সেভারাল টাইপস অফ টিস্যুস, ডিফারেন্ট জার্ম লেয়ার থেকে তৈরি হতে পারে, মোস্টলি ফাউন্ড ইন গোনাডস, may be benign or malignant. যেমন testicular teratoma is always malignant, and ovarian teratomas are mostly benign, মানে প্রায় 90% benign cystic teratoma নামই তার, যেটাকে আমরা আরো চলতি ভাষায় তার ডাক নাম হচ্ছে ডার্ময়েড। তার মধ্যে আমরা সব রকম পাই, চুল পাই, দাঁত পাই, হাড় পাই, সব পাই। So these are the different types of teratomas. So these are some conditions, যেমন ওমা দিয়ে বলছি, আমরা পরে জানবে এই ওমাগুলো কেন না, আমরা যে কোনো একটা বিনাইন টিউমার সাফিক্স দেওয়া হয় ওমা, তো এগুলো দে আর নট এনি নিওপ্লাস্টিক কন্ডিশনস, বাট দে অ্যাপিয়ার লাইক নিওপ্লাস্টিক কন্ডিশন। সাম nomenclatures which are commonly used in cases of cancer. কিরকম না, the swelling in, বললাম যে সোয়েলিং মানেই হচ্ছে টিউমার, এইটা আমি তো এতক্ষণ ধরে বললাম যে বিনাইন টিউমার, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকে আমাদের চলতি ভাষায় আমরা ক্যান্সার বলে থাকি, হ্যাঁ। আর অঙ্কোলজি মানে হচ্ছে স্টাডি অফ দ্য টিউমার্স, দিস ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। ক্লোনাল, কতগুলো জিনিস একটু পরিষ্কার করে নাও, আমরা বারবার করে পুরো নিওপ্লাসিয়া চ্যাপ্টারের মধ্যে দিয়ে যখনই যাব এই নমেনক্লেচারগুলো বারবার করে আসবে, তো এগুলোর মানেটা কি, এক একটা কথার মানে কি না। ক্লোনাল প্রলিফারেশন আমি এক্ষুনি বললাম যে কিরকম, মানে একটা সেল থেকে যখন ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে তার থেকে মাল্টিপল জেনারেশনস অফ সেল প্রলিফারেশন হচ্ছে, অ্যান্ড দে মে অ্যাকোয়ার much more genetic mutations, তখন কিন্তু আর একই সেম জেনেটিক সিকোয়েন্সিং বা জেনেটিক ইয়েটা থাকবে না, তাদের মেটেরিয়ালটা হয়তো তারপরে আরো অ্যাডিশনাল অন্য মিউটেশন কোনো সেলে অ্যাড হবে, কিন্তু টু স্টার্ট উইথ they are only one cell has that transformation, and the cell population is coming from that cell only. So that is the clonal parenchyma. Parenchyma মানে হচ্ছে যে কোনো একটা টিস্যুর মধ্যে যেটা ফাংশনাল সেল, যেটা ধরো একটা যে কোনো একটা গ্ল্যান্ডে যদি ফাংশনাল সেল যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে প্যারেনকাইমা। যেমন ধরো লিভারের মধ্যে হেপাটোসাইটস আর দ্য প্যারেনকাইমাল সেলস। যে কোনো একটা গ্ল্যান্ডে যে কালামনার এপিথেলিয়াম যেগুলো থাকছে, টল কালামনার এপিথেলিয়াম থাকছে বা সিক্রিটারিয়াল এপিথেলিয়াম যেগুলো থাকছে, দে আর দ্য প্যারেনকাইমাল সেলস, মানে প্যারেন্ট সেল রাদার বলতে পারো, প্যারেনকাইমাল সেলস। আর তার সঙ্গে থাকছে কে না স্ট্রোমা। স্ট্রোমা মানে যে ধরে আছে, মানে প্যারেনকাইমাল সেল মানে হচ্ছে ইঁটগুলো হচ্ছে প্যারেনকাইমাল সেলস, আর সিমেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্রোমা। তাহলে প্যারেনকাইমাল সেল
naturally most of the parenchymal cells are epithelial cells, and stroma is always mesenchymal cells. Okay, so stroma, desmoplasia is another term, that is formation of abundant collagenous stroma stimulated by the neoplastic cells. এই কিছু কিছু কথা দেখবে তোমরা বারবার করে, আমরা যখন আদার প্রসিড করবো আরো নিওপ্লাসিয়ার চ্যাপ্টারে, তখন এই সমস্ত টার্মগুলো আসবে আর কি, এগুলোর মানে বোঝার জন্য দেওয়া আর কি। নাও এইটা ছবিটা, এই যে যেমন এইগুলো হচ্ছে প্যারেনকাইমাল সেলস, যে আমাদের একটা ফাইব্রাডেনোমা অফ ব্রেস্টে এই যে সেলগুলো, এই ডাক্টাল সেলসের প্রলিফারেশন হয়েছে, সেই এই যে সেলগুলো, দিস আর দ্য প্যারেনকাইমাল সেলস, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য stroma. This is the supporting stroma which contains the collagenous tissue, the blood vessels, etc. and etc. So that is the stroma and parenchyma. Another term often used is the differentiation. Differentiation মানে হচ্ছে যে কতটা সে তার অরিজিনাল যে মাদার টিস্যু তার সঙ্গে মিল আছে। মানে যেমন ধরো তোমরা সব স্কুলে পড়তে শুরু করেছো, এবার ক্লাস 12-এর পর কেউ ডাক্তারি পড়তে এলে, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পেলে, এবারে ডাক্তারি পড়ে পাশ করে আবার কেউ কার্ডিওলজিস্ট হবে, কেউ গাইনোকোলজিস্ট হবে, কেউ আমার মতন প্যাথোলজিস্ট হবে, আরও একটু ডিফারেন্সিয়েটেড হলে, এই যে ধাপে ধাপে একটা পার্টিকুলার দিকে এগিয়ে যাওয়া, দ্যাট ইজ দ্য differentiation. Okay, so differentiation is the extent to which the neoplastic cells resemble the normal cells both morphologically and functionally. কেমন, যতটা ধরো একটা কোনো জায়গা থেকে, ধরো আমি বলতে চাইছি যে একটা ইউটেরাসে ধরো একটা ফাইব্রয়েড হয়েছে, লিওমায়োমা হয়েছে, সে কিন্তু তার যে নর্মাল যে মায়োমেট্রিয়াল সেলস তার সঙ্গে একই রকম দেখতে হবে, তারা ডিফারেন্সিয়েটেড, তারা ফাংশনালিও একই, তাদের মধ্যে যা যা কম্পোনেন্ট থাকার কথা মায়োমেট্রিয়ামের সেলের যা যা আছে তারা একই রকমের ফাংশন করবে। কাজেই so that is the differentiation of the neoplastic cells, এটা benign হতে পারে, ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে। ডিফারেন্সিয়েশন মানেই যে সেটা সবসময় ম্যালিগন্যান্সির সঙ্গে রিলেটেড তা কিন্তু নয়, যে কারণে দ্য বিনাইন টিউমার্স আর অলওয়েজ ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, তারা সবসময় মাদার টিস্যুকে রিজেম্বল করে, সবসময় মাদার টিস্যুকে রিজেম্বল করে, তার থেকে খুব বেশি সরে যেতে পারে না। হ্যাঁ, বাট দ্য ম্যালিগন্যান্ট সেলস এরা কিন্তু নানান রকম হতে পারে, এরা ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড হতে পারে, পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড হতে পারে, আবার মাঝামাঝি মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড হতে পারে। তারা যে কোন দিকে যাবে আমরা এখনই আগে থেকে কিছু বলতে পারবো না। সো দ্য ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স মে বি ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, মডারেটলি অর পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড। সো আমাদের শুধুমাত্র ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে আমরা বিনাইন ম্যালিগন্যান্ট বলতে পারবো না। আমি যদি বলি যে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে বিনাইন আর ম্যালিগন্যান্টের মধ্যে তফাৎ কি, তখন তুমি যদি বলো যে বিনাইন টিউমার্স আর ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স আর নট ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, কথাটা পার্শিয়ালি ভুল, কারণ they can be well differentiated or they can be poorly differentiated also. Malignant tumors also can be very well differentiated, malignant tumor হতে পারে। হ্যাঁ, কাজেই আমার কোনো কথা নেই যে তাদের সবসময় খারাপ দেখতে হবে বা তার প্যারেন্ট টিস্যুর সঙ্গে মিল থাকবে না। That is why the malignant tumors may be well differentiated, moderately differentiated or poorly differentiated. This is the picture of a, জানি না কতটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ তোমরা, this is a picture of squamous cell carcinoma. This is a well differentiated squamous cell carcinoma producing plenty of keratin material forming the keratin pearls. This is মানে আমরা এইভাবে বলি যে যখন ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড আমরা তার সমস্ত রকম ফিচার দেখতে পাবো, মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড যখন আমরা চিনতে পারছি যে এরা স্কোয়ামাস সেল, কিন্তু তার যে এইম, স্কোয়ামাস সেলের যে এইম কেরাটিন তৈরি সেটা করছে না, কেরাটিন অত তৈরি করছে না। আর পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড there will difficulty in diagnosing them as squamous cell, আমি চিনতেই পারবো না, এতটাই তাদের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। সো এইখানের সঙ্গে দেখো এইখানকার সেলগুলোর প্রায় কোনো মিলই নেই,
তারা এত দেখতে খারাপ হয়ে গেছে, হ্যাঁ। সো দিস ইজ ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড, একটু একটু কেরাটিন তৈরি করেছে কোথাও কোথাও, কিন্তু এখানকার মতো নয়, and that is a poorly differentiated. So it can be any malignant tumor can be well differentiated, moderately differentiated, and poorly differentiated. Another term is anaplasia, which means lack of differentiation. So poorly differentiated tumors are anaplastic. Anaplasia is much more in cases of poorly differentiated tumors, তাদের মধ্যে নেই। আর well differentiated tumors এ অ্যানাপ্লাসিয়া নেই, তাদের ডিফারেন্সিয়েশন আছে, তাহলে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। যেখানে ডিফারেন্সিয়েশন আছে সেখানে অ্যানাপ্লাসিয়া কম, আবার যেখানে অ্যানাপ্লাসিয়া বেশি সেখানে ডিফারেন্সিয়েশন কম, তাহলে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল তারা। সো দ্য অ্যানাপ্লাসিয়া অ্যান্ড অ্যানাদার টার্ম ইজ দ্য প্লিওমরফিজম। দ্য ভেরিয়েশন, যখন আমার একটা সেল বা নিউক্লিয়াসের মধ্যে ভেরিয়েশন হচ্ছে, প্লিও মানে নানান রকম, মরফিজম মানে চেহারা, যে কোনো মরফিজম, মরফিক কথাটার মানে হচ্ছে চেহারা, প্লিও মানে মাল্টিপল। তো নানান রকম চেহারা নিয়ে যখন সে আমার কাছে আসছে তখন আমি বলছি সেটাকে প্লিওমরফিক। মানে সেটা একটা সেলের সাইজে হতে পারে, একটা সেলের শেপে হতে পারে, একটা সেলের নিউক্লিয়াস কোনোটা ছোট কোনোটা বড়, একটা সেল কোনোটা ছোট কোনোটা বড়, কোনো সেলের নিউক্লিয়াসটা প্রায় পুরো সেলটাকে দখল করে আছে, এরকম নিয়ে সে আসতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য প্লিওমরফিজম। সো ভেরিয়েশন ইন সাইজ অ্যান্ড শেপ is known as the pleomorphism. So pleomorphism is directly related with the anaplasia but indirectly related with differentiation. Well differentiated tumors are have least pleomorphism and anaplasia, and poorly differentiated maximum pleomorphism and anaplasia. কাজে কাজে poorly differentiated cell যেখানে সেখানে অ্যানাপ্লাসিয়া বেশি, প্লিওমরফিজম বেশি, কিন্তু যেগুলো ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড টিউমার সেখানে প্লিওমরফিজম খুব কম, অ্যানাপ্লাসিয়া প্রায় নেই, প্রায় থাকে না। ওকে, সো দিস আর ফিউ টার্মস হুইচ ইজ ভেরি কমনলি ইউজড ইন, শুধু যে মাত্র নিওপ্লাসিয়া চ্যাপ্টারে পড়বে তা না, তোমরা এর পরে পরে যখন ধরো তোমরা যখন সিস্টেমিক প্যাথোলজিতে যাবে, তখন যখন বিভিন্ন রকমের ক্যান্সার পড়বে, তখনও এই টার্মগুলো বারবার করেই তোমাদের মানে কানে আসবে আর কি। কাজে কাজেই ইউ মাস্ট নো দ্য হোয়াট আর দ্য মিনিংস অফ দিস থিংস। নাও দ্য ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড নমেনক্লেচার ইজ দ্য মেইন ক্লাসিফিকেশন। যদি আমি বলি তাহলে হচ্ছে প্রথম আমার যে ক্লাসিফিকেশন, আমি যদি নিওপ্লাসিয়া বলি, এটা প্রথম ভাগ হবে কি কি, ওখানে লেখাই আছে, তাহলে বিনাইন অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্ট, তাই তো? এরপরে বিনাইনের আর খুব বেশি কিছু ভাগ আমরা করি না, কিন্তু ম্যালিগন্যান্টের আবার দুটো ভাগ করা হয়। কার্সিনোমা and সার্কোমা। কেমন? কার্সিনোমা, সার্কোমা। কার্সিনোমা মানে হচ্ছে অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য epithelial origin and this is mesenchymal origin. mesenchymal origin। তাহলে এই মেইন হচ্ছে আমার ভাগ নিওপ্লাসিয়ার। প্রথম ভাগ হচ্ছে বিনাইন ম্যালিগন্যান্ট। এবার ম্যালিগন্যান্টের মধ্যে দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে কার্সিনোমা, একটা হচ্ছে সার্কোমা। যেমন আমরা সবসময় বলে থাকি, এই যে বললাম স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, সেটা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থেকে হচ্ছে বলে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। কোনো একটা গ্ল্যান্ড থেকে যদি হয় তখন আমরা বলবো অ্যাডেনোকার্সিনোমা। হ্যাঁ, কাজে কাজেই সেই নমেনক্লেচার সেইভাবে তৈরি হলো। তাহলে যে কোনো বিনাইন টিউমারের মধ্যে একটা সাফিক্স যোগ হয় ওমা। ওই যে আগে আমি একবার বললাম ওমা যোগ হয়েছে, বলেছিলাম না, কোরিস্টোমা, হামাটোমা, যেহেতু টিউমারের মতন, বাট দে আর বিনাইন, সো ওমা ইজ দ্য সাফিক্স। সো দের ইজ দ্য সাফিক্স ইজ দ্য টু দ্য সেল অফ অরিজিন। যেমন ধরো কোনো একটা প্যাপিলোমা,
এরকম আঙুলের মতন প্রজেকশন থাকলে আমরা প্যাপিলি বলি, সেটা যখন টিউমার হচ্ছে প্যাপিলোমা। অ্যাডেনোমা গ্ল্যান্ডের থেকে হচ্ছে, লাইপোমা ফ্যাটি টিস্যু থেকে হচ্ছে, অস্টিওমা বনি টিস্যু থেকে হচ্ছে, এরকম। কিন্তু তার এইগুলো যদিও শুধু ওমা দিয়ে নাম, বাট দে আর ম্যালিগন্যান্ট। এটা একটা ওল্ড একটা টার্মিনোলজি আমাদের চলে আসছে, যেমন লিম্ফোমা মানে malignant tumor of the lymphocytes, melanoma is the malignant tumor of the melanocytes, and seminoma is the malignant tumor of the testicular tissue. Okay, so these are the exception of this suffix oma for the benign tumors. Now the malignant tumors, আমি এখনি যেটা লিখলাম, can be carcinoma or sarcoma, can be squamous. So these are the different types of, আমরা কখনো কিন্তু এটাকে মানে কিডনির ক্যান্সার, হ্যাঁ, ব্রেস্টের ক্যান্সার, এগুলো লেম্যানস টার্ম। হ্যাঁ, আমরা ব্রেস্টে বলবো অ্যাডেনোকার্সিনোমা হয়েছে, স্টমাক মানে গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা আমরা বলবো না, আমরা কি বলবো, স্টমাকে অ্যাডেনোকার্সিনোমা হয়েছে। বোঝা গেছে? কাজে কাজে সো দিজ আর দ্য নেমস। আসছি, নামটা আবার পরে আসবো সেখানে। অ্যান্ড ইন কেসেস অফ দ্য সার্কোমা, ঠিক যেমন ওখানে হয়েছিল তেমনি আগে একটা টিস্যু বলে সার্কোমা জুড়ে দিলেই তার ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বোঝাবে। লাইপোসার্কোমা, অস্টিওসার্কোমা, ফাইব্রোসার্কোমা, লাইক দ্যাট। নাও দিস ইজ দ্য ভেরি কমন চার্ট, যেটা তোমরা তোমাদের সমস্ত বইয়ে পাবে। দ্য বিনাইন টিউমার আর ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, এদিকে হচ্ছে টিস্যু অফ অরিজিন। এরপরে আসছে আমাদের মেসেনকাইমাল টিউমার, গেল আমাদের এপিথেলিয়াল টিউমার। এর বেলা লিস্টটা একটু কম, যেহেতু এপিথেলিয়াল টিউমারের লিস্ট। গ্ল্যান্ড থেকে হলে অ্যাডেনোমা, অ্যাডেনোকার্সিনোমা। স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থেকে হলে স্কোয়ামাস প্যাপিলোমা আর স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম থেকে হলে ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা। রেনাল টিউবুলার এপিথেলিয়াম থেকে রেনাল সেল কার্সিনোমা, অ্যাডেনোমা। হেপাটিক টিস্যু থেকে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। সিএ মানে আমরা শর্টে লিখি কার্সিনোমা, সিএ মানে কার্সিনোমা। সার্কোমার বেলায় কিন্তু এসে নয়, সার্কোমার বেলায় এসে আমাদের লেখার কোনো চল নেই। সো দিস ইজ দ্য ভেরি কমন লিস্ট অ্যান্ড ইউ উইল গেট ইট। সো the features of malignant tumors can be described or can be studied by these headings. একটা হচ্ছে আমরা কিভাবে আমরা একটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের কি কি ধরনের জিনিস পেতে পারি, সেটা কোথা থেকে আমরা জানতে পারবো, কি কি ধরনের জিনিস স্টাডি করলে আমরা একটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের তার ফিচার্স জানতে পারবো। প্রথম হচ্ছে, একদম প্রথম আমাদের যে কোনো ডাক্তারি জিনিস পড়তে গেলে প্রথম আমাদের দরকার হয় হিস্ট্রি। হিস্ট্রি আর আরেকটা জিনিস প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশন কথাটার মানে অনেক সময় তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রেজেন্টেশন মানে হচ্ছে কোনো পেশেন্ট তো তোমার কাছে এসে বলবে না যে আমার ডাক্তারবাবু আমার ব্রেস্টে ক্যান্সার হয়েছে বা আমার সার্ভিক্সে ক্যান্সার হয়েছে, এসে বলবে না। সে এসে কি বলবে, সে কিসের জন্য ডাক্তারের কাছে আসবে, কি কমপ্লেন নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসবে। তোমরা এরপরে যখন ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টগুলো পড়বে তখন জানতে পারবে। এটার আমাদের দুটো কথা বলি আমরা, একটা সিমটম আর একটা সাইন। সিমটম মানে হচ্ছে পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করছে। তোমাকে এসে বলবে ডাক্তারবাবু আমার 3 দিন ধরে খুব জ্বর হচ্ছে। এবার তুমি তাকে দেখলে, দেখে তুমি বুঝলে যে তার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে। কিন্তু সে এসে বলবে না যে আমার হয়, বলতে পারে আমার সর্দি হয়েছে, বলতেই পারে, সেটা তো অন্য কথা। কিন্তু সে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, দ্যাট ইজ দ্য সিমটম। ডাক্তারের কাছে এসে সে কি বলবে। হ্যাঁ, কখনোই সে এসে রোগের নাম, এখনকার দিনের অবশ্য অনেক পণ্ডিত পেশেন্ট থাকে, গুগল পড়ে সবাই পণ্ডিত হয়ে যায়, কাজে তারা হয়তো বলতে পারে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট আওয়ার, মানে আমরা সেটা অতটা কর্ণপাত করব না, আমরা আমাদের মতন ডিরাইভ করব যে তার সত্যি কি হয়েছে, সে যাই বলুক না কেন। কাজেই যেটা নিয়ে সে বলবে যে আমার এই অসুবিধে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সিমটম। আর তুমি যেগুলো দেখবে, ও এসে বললো ডাক্তারবাবু আমার খুব জ্বর হচ্ছে, এটা হচ্ছে সিমটম। আর এবারে তুমি তার টেম্পারেচারটা থার্মোমিটার দিয়ে দেখলে, সেটা হচ্ছে সাইন। বোঝা গেল? ও এসে বলবে আমার পাটা ফুলেছে, পাটা খুব ফুলেছে, সেটা সিমটম। তুমি পায়ে হাত দিয়ে দেখলে পিটিং ইডিমা হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য সাইন। বোঝা গেল? কাজেই সিমটম অ্যান্ড সাইন, দিজ আর দ্য প্রেজেন্টিং ফিচার্স। দুটোকে মিলিয়ে আমরা হয় ক্লিনিক্যাল ফিচার বলি কিংবা প্রেজেন্টিং ফিচার বলি ইত্যাদি।
তাহলে একটা হচ্ছে সেখানে প্রথম হচ্ছে হিস্ট্রি, কত দিন থেকে হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে। কেউ এসে বলবে আমার 3 মাস ধরে এইটা দেখুন একটা ফোলাটা হয়ে আছে, কমছে না, কিংবা বলবে আমার 3 দিন ধরে জ্বর হয়েছে। এই যে হিস্ট্রিটা, কত দিন থেকে হচ্ছে, কতটা হয়েছে, ব্যথাটা হচ্ছে কি হচ্ছে না, দ্যাট ইজ দ্য হিস্ট্রি। প্রেজেন্টেশন আমি যেটা বললাম, অ্যান্ড সিমটমস, কি হিস্ট্রি থাকবে, তার প্রেজেন্টেশন কি, সিমটম কি। এরপরে তুমি ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করবে, সেখানে তুমি কিছু জিনিস পাবে। তাহলে হিস্ট্রিতে কিছু কিছু জিনিস থাকবে যেগুলো আমাদের ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকে সাজেস্ট করবে। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনেও কিছু কিছু জিনিস থাকবে যেগুলো নাকি আমাদের ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের দিকে ইন্ডিকেট করবে। ঠিক তেমনি গ্রস এক্সামিনেশন অফ দ্য টিউমার, গ্রস এক্সামিনেশন মানে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এগুলো পরে আমি আসছি। সো হিস্ট্রি, হিস্ট্রিতে যে কোনো জায়গার একটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার যদি, তার ম্যালিগন্যান্সি যদি হয়ে থাকে, যদি টিউমার সে বাইরে থেকে দেখতে পেয়ে থাকে, বাইরে থেকে প্যালপেবল যদি হয়, এখন পেটের ভেতরে কি হয়েছে সে তো নাও হাত দিয়ে পাবে না, কিন্তু বাইরে থেকে যদি প্যালপেবল হয় তাহলে সেটা ইট উইল বি এ র্যাপিডলি গ্রোয়িং মাস, খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে। হ্যাঁ, বিনাইন টিউমার এসে বলবে, একটা কেউ ফোলা নিয়ে দেখাতে এসেছে, হ্যাঁ ধরো একটা লাইপোমা নিয়ে এসেছে, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো এটা আপনার কতদিন ধরে, ও কবে থেকে আছে আমার মনে নেই, তা হবে 5-6 বছর হবে বলবে। কিন্তু তোমার সেটা যদি একটা লাইপোসার্কোমা হয়, তাহলে তুমি যদি জিজ্ঞেস করো কবে থেকে হয়েছে আপনার এটা, সে বলবে এই তো ওই 2-3 মাস হলো আমি এটা লক্ষ্য করছি এরকম হয়েছে। কাজে কাজে র্যাপিডলি গ্রোয়িং মাস, rapidly growing mass, usually painless. This is very vital. All the malignant tumors to start with are painless. Pain is the first symptom which drives the patient to the doctor. যে কোনো জায়গায় ব্যথা যদি না হয় পেশেন্ট মাথা ঘামায় না, আর যে কোনো অল্প ব্যথা হোক পেশেন্ট ডাক্তারের কাছে যাবে। কাজে কাজে পেন ইজ ভেরি ভাইটাল থিং, যেটা নাকি পেশেন্টকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ব্যথাটাকে মানুষ সব থেকে ভয় পায়, ফোলাকে অত ভয় পায় না, কিছুকেই না। দুটো জিনিসকে ভয় পায়, একটা হচ্ছে ব্লিডিং, যে কোনো তার জায়গা থেকে রক্তপাত হলে, আর পেইন। এই দুটোর জন্য পেশেন্ট খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে যাবে, অন্যগুলোকে ইগনোর করবে। খিদে হচ্ছে না, হচ্ছে না, কি আছে, এটা খাবে, ওটা খাবে, এই পাতার রস খাবে, ওই এই খাবে, ওই খাবে, হ্যাঁ হবে না। একটা ফুলেছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যতক্ষণে সেখানে পেইন হচ্ছে ততক্ষণ সে আসবে না। হ্যাঁ, সো পেইন ইজ ভেরি ভাইটাল থিং ইউ, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য মানে সব থেকে ডেঞ্জারাস পার্ট অফ দ্য ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স ইজ, ইট ইজ টু স্টার্ট উইথ অল দ্য ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স আর পেইনলেস, ব্যথা থাকে না। ব্রেস্টে এত বড় একটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয়েছে, কোনো ব্যথা নেই, হ্যাঁ, কাজে কাজে পেশেন্টও দেরি করে সেই জন্যে। সো ইউজুয়ালি পেইনলেস টু স্টার্ট উইথ, মে কাম উইথ ফিচার্স অফ মেটাস্টেসিস। ধরো পেটে তার একটা, স্টমাকে একটা ক্যান্সার হয়েছে, সে তার পেটের হাত দিয়ে ভেতরে স্টমাকের ভেতরে গ্রোথটাকে দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছেন, কিন্তু কিছুদিন হলো দেখছে এইখানে একটা ফোলা হয়েছে, সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোডটা ফুলেছে, সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোডটা ফুলেছে, তখন এইটা হাত দিয়ে পেয়েছে, চান করবার সময় হাত দিয়ে দেখেছে যে এখানে একটা ফোলা, তখন কিন্তু সে আসবে। সো মে প্রেজেন্ট উইথ দ্য ফিচার্স অফ মেটাস্টেসিস। তখন তুমি তাকে দেখতে গিয়ে দেখলে যে তার স্টমাকে একটা ক্যান্সার হয়ে বসে আছে, গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হয়েছে, কার্সিনোমা হয়েছে। মে হ্যাভ নন স্পেসিফিক সিস্টেমিক ইলনেস, কোনো স্পেসিফিক কিছুই নেই, একটা জাস্ট অ্যানোরেক্সিয়া, ওয়েট লস, অ্যানিমিয়া, লেথার্জি, শুধু এই নিয়েই প্রেজেন্ট করতে পারে। হ্যাঁ, কিছুই না। একটা হেলদি পার্সন, সে হঠাৎ করে লেথার্জিক হয়ে গেল, সে কাজের উৎসাহ পাচ্ছে না, তার ওয়েট লস হচ্ছে, একটু অ্যানিমিক হয়ে যাচ্ছে, কোনো স্পেসিফিক কোনো প্রেজেন্ট কিছু করলো না, সেই রকম কিছু নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে। অন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, ইফ প্যালপেবল লাম্প, যদি বাইরে থেকে প্যালপেট করা যায়, ইউজুয়ালি দ্য লাম্পস আর হার্ড অ্যান্ড ফিক্সড। টু প্যালপেট ইট ইজ হার্ড অ্যান্ড ফিক্স। আমরা কি কত রকমের প্যালপেশন বলি একটা টিউমারকে, এখনো তোমাদের সার্জারি সেভাবে হয়তো শুরু হয়নি। এক হতে পারে সফট, এক হতে পারে সিস্টিক, সফট সিস্টিক হতে পারে, ফার্ম হতে পারে, হার্ড হতে পারে। হার্ডেরও আবার দুরকম বলা হয়ে থাকে, স্টোনি হার্ড, উডি হার্ড। মানে স্টোনি হার্ড মানে খুব শক্ত, উডি হার্ড মানে হার্ড কিন্তু অতটা শক্ত নয়। সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট কনসিস্টেন্সি, এটাকে বলা হয় কনসিস্টেন্সি। সো the to palpate any malignant tumor is hard. It is not soft, it is not and it is fixed to the
আদার স্ট্রাকচার্স যেখানে হয়েছে সেখানে একটা, যদি ব্রেস্টে হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে মুভ করা যাবে না। যদি বিনাইন টিউমার হয়ে থাকে একটা ব্রেস্টে, ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা, ফাইব্রোঅ্যাডেনোমার খুব মজার নাম, তাকে বলা হয় ব্রেস্ট মাউস, কারণ সে এক কোয়াড্রেন্ট থেকে আরেক কোয়াড্রেন্টে তুমি তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিতে পারবে। তুমি প্যালপেট করে করে তাকে আপার আউটার কোয়াড্রেন্টে হয়েছে, তুমি প্যালপেট করে তাকে লোয়ার কোয়াড্রেন্টে নিয়ে চলে আসতে পারবে, at so freely mobile fibroadenoma. But the malignant tumor, when there is any malignant tumor in the breast, it is hard, fixed. It is fixed to the deeper structures, that is the muscles of the breast chest wall, or fixed to the skin. So it has a restricted movement, fixed. Okay. So hard and fixed mass may have fungating growth. Fungating মানে কথাটার মানে বোঝো, মানে ধরো ফেটে গিয়ে একটা কি বলবো খানিকটা কলিফ্লাওয়ার লাইক একটা যদি মাস হয়, স্কিনটা ধরো উপরে স্কিনটা ফেটে গেল, আমরা প্যালপেট করতে কখন পারবো, যখন বাইরের দিকেই হবে, তো সেখানে স্কিনটা ফেটে গিয়ে পুরো মাসটা এরকম করে টিস্যুগুলো বেরিয়ে এলো, আর স্কিন কাভারেজটা থাকলো না, এরকম করে একটা গ্রোথটা এরকম একটা হয়ে উঠলো, মানে নট স্মুথ, ইট ইজ দ্য known as fungating growth. It may have and draining lymph nodes may or may not be palpable. ধরো একটা ব্রেস্টে ক্যান্সার হয়েছে, কার্সিনোমা হয়েছে, তার অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড প্যালপেবল হতেও পারে, নাও হতে পারে, তখনও মেটাস্টেসিস হয়নি, আর্লি স্টেজে আমি দেখছি, হতেও পারে নাও হতে পারে, কাজে কাজে নেই মানে ম্যালিগন্যান্ট নয় তা কিন্তু নয়, কাজে কাজে লিম্ফ নোড প্যালপেবল হতেও পারে নাও পারে। And gross examination, gross examination কথাটার মানে হচ্ছে যে কোনো একটা টিউমারকে বা একটা টিস্যুকে যখন কেটে তাকে অপারেশন করে এক্সারসাইজ করে আমাদের কাছে প্যাথোলজি, মানে আলটিমেট কথা তো আমরা প্যাথোলজিস্টরা বলি যে এটা ম্যালিগন্যান্ট না বিনাইন, আলটিমেট কথাটা আমরা বলি, কাজে কাজে আমাদের কাছে যখন প্যাথোলজিস্টের কাছে যখন একটা টিস্যু বা একটা টিউমার বা যাই হোক একটা কিছু যায়, তখন খালি চোখে যখন সেটাকে আমরা দেখি, তাকে কেটে যখন দেখি খালি চোখে, not under microscope, that is known as the gross examination. ধরো একটা ফাইব্রয়েড ইউটেরাস হয়েছে, লিওমায়োমা অফ দ্য ইউটেরাস হয়েছে, ইউটেরাসটাকে কেটে আমাদের কাছে পাঠালো, তখন আমি কি দেখবো না, the size of the uterus is enlarged, there is a well circumscribed mass within the myometrium of the uterus, so it is the gross description of the tissue. হ্যাঁ, তাহলে গ্রস এক্সামিনেশন হচ্ছে আমি যখন একজন প্যাথোলজিস্ট আমি যখন খালি চোখে জিনিসটাকে দেখছি, সেইটা হচ্ছে দ্য গ্রস এক্সামিনেশন। সেখানে আমরা কি পাই ইউজুয়ালি ফ্রায়াবল মাস, হ্যাঁ, নট ফার্ম, তারা তাদের মধ্যে অ্যাডহেশনটা বা নিজেদের মধ্যে নেই, ভেঙে ভেঙে পড়ে যায়, খুলে খুলে পড়ে যায়, হাত দিলে ভেঙে যায়, সো ফ্রায়াবল। ক্যাপসুল ইজ অ্যাবসেন্ট, কোনো ক্যাপসুলেটেড নয়, ওটা তো ইনফিলট্রেটিভ মাস একটা, অ্যান্ড কাট সারফেস, যদি আমি কাটি তখন আমি দেখবো ভ্যারিগেটেড, মানে তার নানান রকম চেহারা অ্যাপিয়ারেন্স উইথ, এটা মানে হচ্ছে হেমারেজ অ্যান্ড নেক্রোসিস, এটা হেমারেজের শর্ট ফর্ম। তাহলে আমি যদি তাকে কাটি, আমি একটা লিওমায়োমাকে ফাইব্রয়েডকে যদি কাটি, আমি দেখবো স্মুথ, মানে হোমোজেনাস, ইউনিফর্ম, পেল হোয়াইট কাট সারফেস উইথ ওয়ার্লিং অ্যাপিয়ারেন্স, এটা হচ্ছে আমার একটা। কিন্তু সেটাই যদি ম্যালিগনেন্ট হয়ে যায় তাহলে এখানে একটা হেমারেজ থাকবে, এখানে কিছুটা নেক্রোসিস থাকবে, এখানে কিছুটা টিস্যু গলে গেছে, পচে গেছে, এরকম থাকবে। সো ইট ইজ variegated in appearance. So this is the gross examination of the tissue. Microscopical examination will include all these things. There will be loss of polarity. Polarity মানে polarity মানে একটা আমাদের যে আর্থের সাউথ পোল নর্থ পোল বা একটা কোনো পোল, একটা মানে সে একটা পার্টিকুলার একটা, বা এই যে আমার চেয়ারগুলো সাজানো আছে, দে আর মেনটেইনিং সাম পোলারিটি, দে আর মেনটেইনিং দ্য পোলারিটি। এবার আমি যদি চেয়ারগুলোকে উল্টে পাল্টে দিই, কোনোটাকে উল্টে দিলাম, কোনোটাকে শুইয়ে দিলাম, দ্যাট ইজ দ্য লস অফ দ্য পোলারিটি। এটা কেন হলো না, আমার এই যে চেয়ারগুলো, এই যে আমার মেঝের উপর বসে আছে, তারা পায়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আমার যে এপিথেলিয়াল সেলগুলো হয়েছে তারা তাদের সাব এপিথেলিয়াল যে মানে কানেকটিভ টিস্যু, তার সঙ্গে তার সেল মেমব্রেনের কিছু মলিকিউল দিয়ে বাউন্ড হয়ে আছে। কি হয়েছে না, সেই যে মলিকিউলগুলো তারা শুধু ওই তলাতেই এক্সপ্রেসড হয়েছে, অন্য কোনো দিকে নেই, সাইডে নেই বা আপারে নেই,
কিন্তু সেই মলিকিউলগুলো যদি পাশের দিকে এক্সপ্রেসড হয় তাহলে কি হবে, লটকে যাবে, পাশ ফিরে যাবে। তাহলে দ্যাট ইজ দ্য লস অফ দ্য পোলারিটি। মানে এই পায়াগুলো আমি যদি পাশের দিকেও বানিয়ে দিই দুটো, তাহলে তখন চেয়ারটা পাশ ফিরে থাকবে। কিংবা আমি যদি ওপর দিকে দু চারটে পায়া বানিয়ে দিই, চেয়ারটা উল্টে থাকবে। ঠিক সেই রকম ভাবে যদি as there is expression, abnormal expression of the molecules which bind the epithelial cells with the subcutaneous tissue or the stroma, সেইগুলো যদি abnormal expression হয় on the other surface apart from the base of the cell, তাহলেই তারা abnormally শুয়ে বসে যাবে। So that is the loss of the polarity. Loss of growth of neoplastic cells in disorganized fashion without normal architecture. Invasion. Invasion is the infiltration of the malignant cells into the surrounding tissue or stroma. যতক্ষণ পর্যন্ত এটা হচ্ছে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সে সবসময় আমাদের ক্যান্সারের আমাদের বাংলার নাম কি, কর্কট রোগ। কর্কট মানে সে কাঁকড়া যেমন দাঁড়া বার করে দেয়, তেমনি এ দাঁড়া বার করে দেয়, ভিতর দিকে মানে সে ইনফিল্ট্রেট করে যায়। So that is the most very important thing, infiltration of malignant cells into the surrounding tissue or stroma. In case of carcinoma, infiltration মানে হচ্ছে infiltration of the malignant cells beyond the basement membrane. Naturally আমাদের সব epithelial cells তারা basement membrane এর উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাহলে সেই বেসমেন্ট মেমব্রেনটা যখন সে পিয়ার্স করে যাবে, যখন ব্রেক করে দেবে, ব্রেক করে সে যখন তার সারাউন্ডিং টিস্যুতে সে ইনভেড করে যাবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইনফিল্ট্রেশন। অ্যান্ড ইনভেশন ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইন অফ ম্যালিগন্যান্সি। কোথাও আমি যদি দেখি যে ইনভেশন হয়েছে, ইট ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইন অফ ম্যালিগন্যান্সি। নাও দিস ইজ দ্য পিকচার। এইটা হচ্ছে আমার কার্সিনোমা ইন সিটু। দেখো এখানে সেলগুলো খুব খারাপ হয়ে গেছে, এরাও সব ক্যান্সারাস সেল। কিছু বলছো? আচ্ছা, দিস আর অল্পক্ষণ সময় হয়ে গেছে। আচ্ছা, দিস আর অল ম্যালিগন্যান্ট সেলস। এই স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামটার মধ্যে সব সেলগুলোই কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট, কিন্তু লুক অ্যাট দ্য বেস, দে আর নট ইনফিল্ট্রেটিং ইনটু দ্য stroma, they are not infiltrating into the underlying stroma. So this is in situ, মানে within the site. Within the site is in situ. So this is known as carcinoma in situ, squamous cell carcinoma in situ. ওই যে বললাম ইনভেশন না থাকলেও আমি ম্যালিগন্যান্ট বলবো, তেমনি এটা ক্যান্সার ঠিকই, কিন্তু সে তখনও ইনভেড করেনি। তাহলে entire thickness of the epithelium shows atypical dysplastic cells, basement membrane is intact, no tumor in the subepithelial stroma. এখানে কোনো আমার এই সব সেলগুলো ঢুকে আসেনি, শুধুমাত্র এখানেই রেস্ট্রিক্টেড আছে, ইন সিটু আছে, সে সাইটে রেস্ট্রিক্টেড হয়ে আছে। কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য ল্যাক অফ নর্মাল ডিফারেন্সিয়েশন। সে এইখানে, এটার অবশ্য সরি এই ছবিটা পুরোটা তলা আসেনি, তারা ইনফিল্ট্রেট করে ঢুকে গেছে। সো দিস ইজ দ্য ইন সিটু কার্সিনোমা, which is also a malignant but without invasion. Hyperchromasia of the nuclei. Hyperchromasia কেন হচ্ছে? এ বললাম সেল প্রলিফারেশন হচ্ছে। সেল প্রলিফারেশন হতে গেলে কি হতে হবে? 2n-টাকে 4n হতে হবে, না হলে তো প্রলিফারেট করতে পারবে না। কাজে কাজে আমার ক্রোম্যাটিন মেটেরিয়াল বাড়াতে হবে যত, এবং এরা খুব তাড়াতাড়ি র্যাপিডলি প্রলিফারেট করছে, তাহলে খুব বেশি বেশি ক্রোম্যাটিন মেটেরিয়াল তৈরি করছে। সেই জন্যই যেহেতু অ্যাজ দেয়ার ইজ ইনক্রিজড অ্যামাউন্ট অফ ক্রোম্যাটিন মেটেরিয়াল within the cancer cells, so increased or dark staining of the nucleus due to increased content of the chromatin, and the size is also larger, large size of the nuclei, high NC ratio, nuclear cytoplasmic ratio is altered, it is high, মানে অনেক বেড়ে যায়। নর্মাল হচ্ছে 1 to 1:4, সেই রকম জায়গা থেকে একেবারে 1 অব্দি হয়ে যেতে পারে, মানে পুরো সেলটাকেই জুড়ে একটা নিউক্লিয়াস রয়ে গেল, সাইটোপ্লাজম প্রায় দেখতেই পাচ্ছি না, এমনও হয়ে যেতে পারে। নিউক্লিয়ার প্লিওমরফিজম বললাম একটু আগেই, দ্য ভেরিয়েবল শেপ অ্যান্ড সাইজ অফ দ্য নিউক্লিয়াই ইজ নোন অ্যাজ দ্য নিউক্লিয়ার প্লিওমরফিজম, অ্যান্ড দেয়ার ইজ ইরেগুলার নিউক্লিয়ার মেমব্রেন। শুধুমাত্র হাইপারক্রোমাসিয়া দিয়েই কিন্তু আমি ম্যালিগন্যান্ট বলতে পারবো না। কেন? আমার যদি হাইপারপ্লাসিয়া হয়, যেখানে সেল প্রলিফারেশন হচ্ছে, সেখানেও তো 2n থেকে 4n হতে হবে, কাজে কাজে সেখানেও হাইপারপ্লাসিয়া থাকবে।
সেখানেও আমার হাইপারপ্লাসিয়া থাকবে, কিন্তু কিন্তু কি হবে, এখানে আমার নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা ইরেগুলার হবে, ইরেগুলার ক্লাম্পিং, মানে জিনিসটা সাজানো গোছানো নয়, একটা জিনিসটা সাজানো গোছানো নয়, সবই হয়তো আছে কিন্তু খুব ইরেগুলার। হ্যাঁ, যেমন আমি খালি চোখে দেখেই বুঝতে পারবো যেটা, যেমন ধরো একজন মানে অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ারের কোনো একজন লোককে আমরা যেমন বাইরের থেকে চেহারা দেখেই বুঝতে পারি যে এর বিহেভিয়ারটা ঠিক নর্মাল নয়, তেমনি একটা ম্যালিগন্যান্ট সেলকে আমরা বাইরে থেকেই দেখে বুঝতে পারি যে এর বিহেভিয়ারটা নর্মাল নয়, ঠিক ঠিক নেই, তার সাজগোজটা ঠিক নেই, কেমন? সো coarse chromatin, irregularly clumped chromatin and nucleoli may be prominent. Mitosis will be increase in number in abnormal location, যেখানে থাকার কথা আমার ধরো একটা stratified squamous epithelium, সেখানে মাইটোসিস আমি কোথায় পাবো? at the basal layer only, তা অন্য সেলগুলোতে তার মাইটোসিস পাবো না, কিন্তু যখন ম্যালিগন্যান্ট হয়ে যাবে অন্য অন্য লেয়ারেও আমি mitosis পেতে পারবো, and they are abnormal in morphology. Look at this mitosis, this is a tripolar mitosis, and it may be tripolar, quadripolar, অনেক, মানে সবসময় 2n থেকে যে 4n হবে তার কোনো মানে নেই, 6n, 8n যা খুশি হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, so that is the malignancy. So mere increase in number of mitosis does not indicate malignancy, কিন্তু সেটা abnormal পজিশনে থাকতে হবে এবং abnormal ফর্ম হতে হবে, তবেই আমি সেটাকে ম্যালিগন্যান্সির ফিচার বলবো। মেটাস্টেসিস ইজ দ্য শিওরেস্ট সাইন অফ ম্যালিগন্যান্সি, শিওরেস্ট সাইন। কোনো একটা টিউমার মেটাস্টেসাইজ করেছে মানে আমি ধরেই নিতে পারি সেটা ম্যালিগন্যান্ট। ব্রেস্টে একটা লাম্প পাচ্ছি, ছোট্ট লাম্প, কিন্তু তার অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডেও আমি ওই নিওপ্লাস্টিক সেল পাচ্ছি, তার মানে সে যতই ছোট হোক না কেন সে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, কেমন? সো ম্যালিগন্যান্সি শিওরেস্ট সাইন হচ্ছে মেটাসিস। সব কিছুরই আবার এক্সেপশন থাকে, যেমন লিওমায়ামার একটা রেয়ার ফর্ম আছে যেটাকে মেটাসিসাইজিং লিওমায়ামা বলে। এগুলো বোধহয় মনে না রাখলেও চলে, মানে ইয়ের জন্যে পিঠ বাঁচাতে একটা করে নাম জেনে রাখা, যে কিছু কিছু এক্সেপশন সবেরই হয়। Now there are some terms intermediate or locally malignant tumors যারা নাকি মেটাসিসাইজ করে না। এরা মেটাসিসাইজ করে না, যদিও মেটাসিস ইজ এ শিওরেস্ট সাইন, তাদের কোনো মেটাসিস হয় না, কিন্তু দে আর লোকালি ম্যালিগন্যান্ট, যেমন বেসাল সেল কার্সিনোমা, জায়েন্ট সেল টিউমার অফ দ্য বোন, অ্যামেলোব্লাস্টোমা, গ্লায়োমা, এরা কিন্তু মেটাসিসাইজ করে না, তার সত্ত্বেও তারা কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। ডিফারেন্স বিটুইন, এটা কালকে করব, পরের দিন, হ্যাঁ, আর এখন আর হবে না। ডিফারেন্স বিটুইন বিনাইন অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স, এই পর্যন্ত আমি এই ডিফারেন্স বিটুইন ম্যালিগন্যান্ট অ্যান্ড বিনাইন টিউমার্স বলে, আর একটু এটা বোধহয় তোমাদের অন্যভাবে নেই, কিন্তু অন্যরা কে বলবেন না বলবেন আমি জানি না, ল্যাব ডায়াগনোসিস অফ দ্য ম্যালিগন্যান্সি, হ্যাঁ, সেটার একটা ইয়ে ফর্ম লিখিয়ে দেবো। Interesting short topics. One is pharmacoeconomics and another is pharmacogenomics. So first, coming to the pharmacoeconomics, this topic can come in your exam as short note, and this topic also can be asked in the viva. So pharmacoeconomics, so there are two parts, pharmaco and economics. So this is a part of the health economics. So when we are using a medication or we are using a device, in many of the cases, most commonly for the policy makers, we have to determine whether this drug or this device can be cost effective or cost beneficial for the country or for the state or for that hospital or not. For example, we have limited resources. For example, you can say that Santiniketan Medical College, they want to purchase some essential medications. Now we have to enlist some medications. Now for peptic ulcer, there are various medications. There are pantoprazole, rabeprazole, etc., etc. Now only one medication can be kept in the essential medicine list of this hospital. That can be given to the patient free of cost, like that, for example. So we have to determine whether this drug is cost effective or cost beneficial in comparison to the other drugs or not. So the problem is, there are many drugs, there are Me Too drugs also. You know about the Me Too drugs, that is similar type of the action, similar type of the efficacy.
but there may be some cost differences, and there are some differences in efficacy and safety also that may be minute. So all these analysis and evaluation comes under the purview of the pharmacoeconomics. So we are choosing our drugs based on clinical considerations, most commonly efficacy, safety and tolerability until now. So when we are comparing two drugs, this drug is more safe than the others, this drug is more efficacious than the others. We are just talking like this. And tolerability, this is related to the safety, whether the patient can tolerate the drug or not. Now coming the newer outcomes, most commonly is the quality of the life. So there are many chronic diseases, for example COPD, chronic obstructive pulmonary disease, for which different medications, different inhalers are also given, where not only the efficacy and safety of the medications but also quality of life is an important determinant of what drugs should be given. So quality of life, whether it is improved or not, this is also important for cancers, so cancer patients. That is, if the patient can do their work independently or not, the patient can walk without breathlessness or not in case of the COPD. This is also important, quality of life. And lastly, the cost consideration. If the cost of the drug is very high, the patient cannot continue the drug for long. So for the diabetes mellitus, for example, a very efficacious drug is there, but the cost is very high. The patient can start the drug, but he or she will discontinue after some months. That will not give any beneficial effect, because for chronic diseases we have to take drugs for the long term. So cost considerations is important. So pharmacoeconomic evaluation is important. This is an evaluation that considers both the effects, that is the consequences and outcomes, and cost between two or more alternative choices. So it is defined by Drummond as the comparative analysis of alternative courses of actions. Courses of actions means whether it is medication, treatment of a particular disease, like that, in terms of both their cost and consequences. Consequences means outcomes, and this outcomes is not only in respect of only efficacy and safety, but also in respect of different humanistic outcome, like quality of life improvement. So medical outcome and surrogate marker. So medical outcome quite common, you know, and that can be measured by the surrogate marker, like we are giving antihypertensive drug and how much millimeter of mercury that drug is decreasing. This is easier to interpret. This is about the medical outcomes. So medical outcomes, this is known as the eco model, mainly depends on economic, clinical and humanistic outcomes, three outcomes, what we are discussing. So medical events that occur as a result of disease or treatment. So there are disease and we are giving treatment, ultimately there may be cure or maybe comfort if the disease cannot be cured. For example, some palliative treatment is given some cancer patients, or survival benefit. So there may be some diseases that ultimate fate is the death, but we are increasing the survival of that patient by means of different drugs. So that can be measured by the survival benefit. So these are the three clinical outcomes. And humanistic outcomes, quality of life, there are different quality of life domains, like physical function, whether the patient have more good physical function or not. For example, in COPD, whether the patient can walk for 1 kilometer, that is a very good outcomes. Emotional function, emotional, the patient have cancer or some other detrimental disease, whether the patient is emotionally stable or not. Social function, whether, for example, the patient cannot control their stool or urine, that will be a socially depressing condition. Role performance, the role that is given to the society for that man, whether he or she is performing that role or not. And pain or other symptoms relieving, such as nausea and vomiting. If there is severe chronic pain, quite common in our country due to the different diseases, whether this pain can be controlled or not. There are different scales of this, and by means of this quality of life improvement can also be measured for the different diseases and for the different medications. Economic. Now coming to the economic evaluation, that can be calculated either expense of the drug in a month or in a year, savings, whether if we are taking some other drugs, what are the savings, and cost avoidance. Cost avoidance means if we are giving some costly drug, but ultimately it has been shown that the patient decreases the hospitalization.
So if the patient ultimately admits to a hospital, there will be more cost. So there will be indirect cost can be increased. So cost avoidance is also important. So these are the outcome measures. For example, you can see hypertension indicator is the blood pressure. We can easily measure the blood pressure. The clinical outcomes are renal failure, stroke, myocardial infarction and death. That is, if we are controlling the hypertension, if we are controlling the blood pressure, ultimately we are controlling these clinical outcomes, so that if it is controlled, there will be less renal failure, less stroke, less myocardial infarction, less death, and ultimately quality of life is improved. And economic outcome can be calculated as cost per decreased millimeter mercury. So for example, in 1 month, the cost of the drugs for decreasing this blood pressure is like that rupees, and ultimately the blood pressure decreased approximately 10 millimeter mercury. So we can divide this cost by decreased millimeter mercury. Similarly, cost per stroke avoided, cost per life year saved. These are all economic analysis. Similarly, for hyperlipidemia, when the cholesterol or triglyceride level is high, ultimately that also leads to different cardiovascular problems. So LDL level is the indicator. Clinical outcomes is the angina, chest pain, myocardial infarction and death. Again, the quality of life. And economic outcome can be measured like cost per myocardial infarction avoided, cost per point decrease in LDL. So basically these are given as an average. So we are giving some drugs for hyperlipidemia. For example, statin is a drug, you will read later, that is given to decrease the hyperlipidemia. Now for 100 patients, statin is given. And it has been seen that if these 100% statin cannot be given, there will be 4 stroke can be given. This can be done, this analysis can be done by means of the statistical interpolation or by means of the clinical trials. That is, in another 100 patients, it cannot, the statin will not be given. So we can just calculate this, what is the cost of this total drug treatment and how the myocardial infarction avoided, number of the myocardial infarction avoided. This is in the simple terms. Similarly, for the diabetes, HbA1c or blood glucose level, ultimately clinical outcomes to decrease the death or retinopathy or neuropathy. Again, there are to decrease the stroke, myocardial infarction, all are there. Economic outcome, cost per change in HbA1c, cost per kidney transplant avoided, etc., etc. All these are there. So we are basically comparing the cost and consequences. So we have, for example, 2 choices. So cost A and cost B, that can be incorporated in the program A and program B, and what are the consequences. Mostly these are given when we are framing some guidelines. So in the guidelines, we have to also keep into mind about the cost considerations of the different drugs. So these are the types of the evaluation. So comparison of the 2 or more alternatives, and are both cost and consequences of the alternatives are examined. So if we are examines only consequences, basically we are describe the outcomes, and if we are examines only cost, we are describing the cost. And when we are compare both of these, ultimately this is the clinical trial, and cost analysis means only the analysis of the cost. And full economic evaluation means when both the cost and consequences of the alternatives are analyzed, as well as comparison of the 2 drugs or 2 processes or 2 programs are compared. And these are the important, these are the 4 economic evaluations that usually partaken as a part of the pharmacoeconomics. So these 4 are the cost minimization, cost effectiveness, cost utility and cost beneficial analysis. So here the costs are measured in some monetary units, and the outcomes are measured cost minimization in the similar monetary units, cost effectiveness in some natural units, cost utility in quality adjusted life year, and cost benefit again in the similar types of the monetary units. And we will describe about this. So first, the cost minimization analysis. Cost minimization, that is, we are minimizing the cost, how much it is minimized. It examines only the cost of the competing technologies, that is similar type of the drugs or similar type of the devices used in the similar disease, and how much cost minimization can be done in one arm rather than the other arm. So it assumes equivalent effectiveness. Here we are assuming the effectiveness or efficacy of these 2 drugs are similar.
Brand, for example, this is usually done for brand name versus generic name. You know about that there are different brands of the different drugs. So we can compare one brand to another, we can compare one brand to generic version of the drug by means of the cost minimization analysis, whether the cost is decreased or not. Two or more drugs in the same therapeutic class with similar side effect profiles. We are all utilizing the cost minimization analysis. Net result is expressed as cost per patient treated. For example, these are the different anti-diabetes drug, okay, and this is the cost per month. So ultimately we are, so you can see glyburide $22, this is $29. So we are just, these are drugs with similar effectiveness. We are just subtracting one from the another. So these are the cost minimization. Next, coming to the cost effectiveness analysis. This is the most important and most commonly employed analysis in the pharmacoeconomic, cost effectiveness. So here costs are measured in physical units and valued in monetary units. What is I am coming? And effectiveness is measured in natural units of health improvement and clinical outcome measures, years of added life, prevention of event, etc., etc. So outcomes must be measured in the same units to compare interventions. That is the same unit outcome. Two drugs we are measuring in the same unit, and results are expressed as cost per effect. Effect in the natural unit. Natural unit means how much the diabetes is controlled, how much the COPD is controlled, like that. For example, $100 per 1% reduction in HbA1c. So HbA1c is a surrogate marker for diabetes control. Now by means of the cost effectiveness analysis, we can compare two drugs, and this can be expressed as $100 per 1% reduction in HbA1c in one arm, and for example $120 per 1% reduction in HbA1c in other arm. So this is a cost effectiveness analysis. Similarly, $50 per 10 milligram reduction in LDL, or $5 per symptom free day gain. Symptom free day gain, this is a measure of the quality adjusted life years. That is, there is no breathlessness, for example. So this is incremental cost effective ratio. So TC1, TC2 by E1, E2. E1, E2 is basically, so TC1 is total cost of the treatment of our drug 1, and this is the total cost for treatment for drug 2, and we are just subtracting this and divide this with effectiveness of drug 1 minus effectiveness of drug 2. Okay, so this is known as the incremental cost effectiveness ratio. So if two drugs are also decreasing the HbA1c by different means, that for example one is decreasing HbA1c by 1%, another drug is decreasing HbA1c by 2% for 100 patients. Now we are giving two drugs, the cost is different, and all this analysis can be expressed by this. Okay, so one drug for 1 month the cost is, for example, 2000 rupees, and for the another drug the cost is approximately 3000 rupees. For the drug A, the HbA1c reduction is 1% in 1 month, and for the drug B, the HbA1c reduction is 2%. You can see that the drug B is more costly, but the effectiveness is also higher. Now we have to statistically compare by means of these equations whether this increase of the effectiveness justify the increased cost or not. So by evaluation we can see that the effectiveness that is seen, that is not justifying the cost. The cost is too high, the effectiveness slightly better. The reverse can also be true. All these analysis can be done by means of the cost effectiveness analysis. So the same thing what I am talking, like drug A total cost per 100 patients, this effectiveness 10 strokes prevented. Another drug B is total cost per 100% at a effectiveness 50 strokes prevented. Now we are just subtracting this. Okay. So the incremental analysis is additional cost that one service or program imposes over another compared with the additional effects, benefits or utilities it delivers. Benefit টাও দেখবো এবং কস্টটাও দেখবো, দুটো কনসিডারেশন করে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করব। This is about the cost effectiveness analysis. Now coming to the cost benefit analysis. Cost benefit analysis কি? Resources consumed and health outcomes both are measured in monetary items. কস্ট এফেক্টিভনেসে আমরা এফেক্টটা দেখব সেই ডিজিজের প্রেক্ষাপটে, কিন্তু কস্ট বেনিফিটে এফেক্টটাও দেখা হবে মনিটারি ইউনিটসে কনভার্ট করে। ডিসিশন রুল হচ্ছে চুজ দ্য ট্রিটমেন্ট উইথ দ্য হাইয়েস্ট নেট বেনিফিট।
So here results are expressed in two ways, either benefit minus cost হচ্ছে net benefit or net cost, benefits by cost হচ্ছে ratio. So where if the benefit is more than the risk, ultimately the ratio will be greater than 1. So when it is greater than 1, usually that drug or that program is incorporated in some guidelines or like that. For example, cost benefit ratio, benefit per cost, net benefit and net cost. So the similar thing, in case of the diabetes, the cost of drug A is 2000 rupees for 1 month, and the drug ultimately saves the benefit can also be expressed in the monetary unit. For example, there will be 1 stroke prevented. So if the stroke is prevented, that drug cannot, excess drug will not be needed, the patient have not go to the hospital for admission, and this can be assumed by means of the statistical interpolation. So this is the cost. So this is the cost of the drug and this is the cost of the effectiveness. So both of these ratios are expressed in monetary units. That is, the beneficial aspects are also interpreted in the monetary units. In the cost, this is the difference between the cost effectiveness analysis and cost benefit. Cost effectiveness analysis means rupees per decreased millimeter mercury of hypertension, rupees by per decrease of the LDL level, rupees per decrease of the stroke prevented, like this. In cost benefit analysis, rupees per the beneficial aspect in also rupees, that is, this rupees is benefited for the patients when this drug is given. Rupees by this drug is, this rupees is given excess for the drug B, like this. That is, in the drug, in the cost benefit ratio, both the numerator and denominator are expressed in monetary units, and in the cost effectiveness analysis, numerator is expressed in the monetary units and denominator is expressed in the natural unit of the disease. So this is the difference. Next, coming to the cost utility analysis. Here the resources consumed measured in monetary units, the similar, and the health outcomes or consequences are usually expressed in different quality adjusted life years or humanistic outcome. Quality adjusted life years are based upon the utility. That is, you will read about this in the community medicine also. That is, if a patient have some disease, the quality of the life is compromised. So total duration of his or her lifetime that should be spent with high quality of the life can be decreased with some disease. Whether by means of the some drugs we can improve this quality adjusted life years or not, can be interpreted by means of this cost utility analysis. So utility is the value or worth placed on a level of the health status or improvement in health status as measured by the preferences of individuals or society. So there are some scales by means of which this is usually measured. So cost analysis framework is, we have to study the perspective, what are the resources consumed, what are the valuation of the resources, and ultimately sensitivity analysis is done. So this is about the pharmacoeconomic analysis. So valuable tool to answer a clinical question. Cost effectiveness analysis is the most important, most commonly employed, where the with efficacy, safety and tolerability, cost is also included. Quality of life is often incorporated into this. But the limitations of the modeling are the sensitivity analysis, applicability of the study data to individual patient and physician factors. So what happens? All these are basically mathematical or statistical modeling is done. Ultimately, when we are prescribing, so patient to patient variation is there, physician to physician variation there, and we have to check all the pros and cons of the different drugs, and according to the patient factors, we have to give the treatment, even if the treatment is not cost effective or not cost beneficial for some patients. Okay. So pharmacoeconomics is difficult, but I just try to just give a snapshot of it. When you are writing a short notes on the pharmacoeconomics, you have to give what is pharmacoeconomics, where it is used, what are the different domains, and then these four: the cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost beneficial analysis, and cost utility analysis. These four you have to write something. So cost minimization analysis, whether the same drug, the effectiveness is the same,
how much cost is minimized when drug A is used instead of the drug B. Cost effectiveness analysis, we have to express cost, and another effectiveness is expressed in natural unit of the disease. That is decreasing how much millimeter of mercury in case of the hypertension, drug B is decreasing how much millimeter of mercury, and accordingly we can compare these two, and incremental cost effectiveness analysis can be done from this. Cost beneficial analysis, here both the cost as well as the beneficial aspect, all these are expressed in the monetary units. That is, what are the cost and what are the benefits in terms of the monetary units, and this can be compared, and again one drug A can be cost beneficial to drug B in terms of the this much of the rupees. The last is the cost utility analysis. Here how much quality adjusted life years is improved for drug A in comparison to the drug B. So this is the cost, and this is the quality of by quality adjusted life years improved. So we have to write all these four. So these four are the important about this. So this is about the pharmacoeconomics. Poreta diye dao. Next we are coming to the pharmacogenomics. So any question from the pharmacoeconomics? Kono question থাকলে বল। জাস্ট এই চারটে জিনিস লিখতে হবে বা বলতে হবে pharmacoeconomics এ। Next we are coming to the pharmacogenomics. So pharmacogenomics means when we are employing some genetics or genomics to determine which drug is beneficial for which patient or not. So we are coming to the futuristic era, and we are coming to a targeted therapy. So already I have also taken class on the biotransformation. You have already seen that there are different types of the metabolizing enzymes, and that metabolizing enzymes can be different for the different patients also, and this ultimately depends on our genetic makeup. So ultimately if we are giving the targeted therapy, so accordingly the efficacy of the drug will be more, the problems of the drug, of the side effects will be less. So it will be a more targeted therapy. So this is the basis of the pharmacogenomics. So physicians are prescribing one of several appropriate drugs for their patients. Basically until now we are giving the drug, the standard dose based on the weight, sex, age, and we are adjusting the dose whether there is any other specific other conditions are present or not. For example, if there are kidney disease, if there are some hepatic disease or lung disease, we have to adjust the dose accordingly depending upon whether the drug is metabolized by that organ or not. And again, if the patient is if the drug is metabolizing by some enzymes, whether the enzyme is present in the patient or not can only be determined by means of the genetic makeup. So drugs presently available, one size fits all. So we are giving the same drug, same doses to all the patients, and we know that the same drug can give toxicity to one patient and subtherapeutic effect to another patient. So our drug that is safe and effective for one patient may prove to be dangerous or ineffective for the other. And of course it is difficult to predict. We cannot predict beforehand whether the drug will be beneficial or not. So adverse drug reactions is the basis for the more employment of this pharmacogenomics. Ultimately these adverse drug reactions are the leading cause of hospitalization and death. So for these are the different examples. So drug response ultimately varies between the one patient to another patient, and there are different populations, different ethnic groups are there. From one ethnicity to another ethnicity also drug response varies, and this ultimately depends on different drug metabolizing enzymes, drug transporters and drug targets. So all these are different proteins, and these proteins are synthesized from the genes, and if the genes are different, if the genes are absent in some, ultimately these proteins will also be different. The way a person responds to a drug is complex trait that is influenced by many different genes. No one gene is there. Without knowing all of the genes involved in drug response, it is difficult to predict a person's response to a particular drug. So pharmacogenomics is basically a science that examines the inherited variation in genes that dictate the drug response. So drug response variation that can be dictated by different variation in the genes, and explores the ways these variations can be used to predict
whether a patient will have a good response to a drug, a bad response to a drug, or no response at all. So this is the definition of the pharmacogenomics. So it examines, so this is a science that examines the inherited variations in genes that dictate drug response and ultimately explore the ways by which we are treating a patient, variations, whether the patient ultimately responds to the drug or not. So these you all know, the chromosome, genes and DNA. I am skipping this. The important part that is related to this drug response is the genetic polymorphism. So polymorphism, poly means many and morph means forms. Polymorphisms are a type of genetic diversity within a population's gene pool. So all these differences are due to the genetic polymorphism. Depending on its exact nature, a polymorphism may or may not affect some biological function. That is, polymorphism may be silent also. So it is a variation in the DNA that is too common to be due merely to new mutation. So there are continuous mutation is going on and there are some variations are there, but if the polymorphism frequency is greater than or equal to 1%, that is important and that is significant for the drug response. So polymorphism frequency of at least 1% in the population is important. Okay, this is important for your exam also. So polymorphism is common in nature. It is related to biodiversity, genetic variation or adaptation to the environment. Variety of the forms are there and ultimately it is heritable and is modified by natural selection. Within this polymorphism, the most important is the single nucleotide polymorphism, SNPs. SNP is a small genetic change or variation that can occur within a person's DNA sequence. Within the DNA sequence, some small variation, only a single nucleotide. Single nucleotide polymorphisms are DNA sequence variations that occur either A, T, C or G in the genome sequence is altered. And these SNPs occur every 100 to 300 bases along the 3 billion base human genome. Therefore, millions of the single nucleotide polymorphism may be identified and analyzed to determine the involvement in drug response. Now, if the single base change, this single nucleotide polymorphism seen greater than equal to 1% of an ethnically diverse population, that is significant and that is usually termed as single nucleotide polymorphism. That is, there are many polymorphism or single nucleotide polymorphism is there, but if it is present in the genetically diverse population, that is in different ethnicities, greater than 1% population it is present, that is significant. So genes response, for example, you know about the hair color, there are difference. So there are gene response, you all know about this genetic variation, etc. Pharmacogenomics already we have seen. So it is the study of how an individual's genetic inheritance affects the body's response to drugs. Pharmacogenomics is the branch of pharmacology which deals with the influence of genetic variation. Time and again I am saying, because the definition and what is pharmacogenomics or pharmacogenetics, this usually come in the exam as a short note and also asked in the viva. So basically it is the influence of genetic variation on the drug response, how the drug behaves in our body and also how our body behaves to the drug. That is, both the pharmacokinetic as well as pharmacodynamic alteration can occur due to this single nucleotide polymorphism, which occurs when the change in the nucleotide, one single nucleotide may occur greater than 1% in the ethnically diverse population. Ultimately, that leads to change in the drug's efficacy or toxicity. So it is a new field that combines pharmacology. Ultimately, the goal is the effective, safe medication and doses that will be adjusted according to the person's genetic makeup. So pharmacogenomics ultimately answers these questions. That is, this is the objectives of using the pharmacogenomics. Why does a drug shows beneficial results in one and the same drug was intolerance for others? What does some need more than the standard dose? That is, higher dose is needed to be effective. Why some needed lesser dose, half of the standard dose? Why some people get cancer? Why cancer violent in one person compared to another? And accordingly, the cancer chemotherapeutics. And some drugs showed more compliance. Again, some patient can tolerate one drug better than the other. This all depends on the pharmacogenomics. So it aims
for optimal drug therapy with maximal efficacy with minimal adverse effects. And it holds the promise that drugs might one day be as per each person's own genetic makeup, that is patient-centric or person-centric approach. The same thing. There are slight difference between the pharmacogenomics and pharmacogenetics. So basically pharmacogenomics is the broad study, pharmacogenetics is a branch. Pharmacogenetics refers to the study of inherited difference or variation in drug metabolism and response. Only the variation in the drug metabolism response in accordance with the genetic makeup can be examined in the pharmacogenetics. But in the most of the cases, this pharmacogenomics and pharmacogenetics, these two terms can be used interchangeably. That is in the both ways. So there are different examples. I am giving one example. For example, you have already read about the drug metabolizing enzymes. So there is one drug, that is the codeine. Codeine you will also read in the respiratory system and in the opioids. Codeine is a opioid that ultimately decreases the pain. Codeine can be effective when in our body it is metabolized to the morphine by means of the cytochrome 2D6 enzymes. Okay. So morphine, you know, that is if it is given in very high doses, that is quite toxic in our body, morphine. Now it has been seen that some patients have ultra rapid metabolizer of this 2D6 cytochrome D2D6. So ultra rapid metabolizer means they are metabolizing more of this codeine to morphine, and it has been seen that many of the patients can in fact die when we are giving codeine. And some patients have intermediate or slow metabolizer of the cytochrome 2D6. In those patients, if we are giving the same dose of the codeine will not relieve the pain. So codeine can be given in some of the cancers or in different other cases also. So by means of this, accordingly the label change, that is whether the drug can be given to some individuals, can also be done by means of the regulatory agencies. So in United States, codeine is given to some babies to decrease the pain, and it has been seen that some babies also died due to the presence of this ultra rapid metabolizing cytochrome 2D6 enzyme. So ultimately the regulatory agency banned the usage of the codeine in less than 18 years. Okay. So now codeine cannot be given in pediatric age group. This is an example. So how this drug metabolizing enzyme changes according to the genetic makeup is there. Ultimately that can lead to detrimental effect, that can lead to usage of the drug changes also. Previously it was indiscriminately used in the children, but now it is very lesser used in case of the pediatric age group, mainly in the United States. So there are different examples like this. So another is the DNA microarray. DNA microarray is a technique, probably you have read some of it in the biochemistry also. So this is an evolving technology that will make the possible to examine the patients for the presence of specific single nucleotide polymorphism quickly and affordably. So ultimately we are pinpointing some single nucleotide polymorphism, what we have already know that this can lead to some detrimental effect or subtherapeutic effect, and accordingly this can be examined by means of the DNA microarray technique. So there are millions single nucleotide polymorphism there. So ultimately until now our science progresses to this extent that we can ultimately single out some 10 or 20 important single nucleotide polymorphisms, and we can examine this before giving some drugs. Again, this is very much costly and mostly used in the developed country. We don't know when it will come to our country or not. Okay. So these are the futuristic medicines. Okay. So genetic polymorphism influences drug disposition also. So it influences drug absorption, metabolism, disposition, everything. Drug transporter, everything. Drug metabolism, I have already given the example of the codeine. There are various examples. Mainly all these are involving the cytochrome P450 enzymes. So these are the different examples. Details is not required for you. Drug metabolism, for example, cytochrome another is 3A5 deficiency. It is a single nucleotide polymorphism. So there are different drugs that are metabolized by this, and there are many persons who are deficient of this metabolizing enzyme. So when we are giving this drug, there may be some toxicity also. Drug transporter. So these are the drug transporter you have read about in the pharmacodynamics. That is the ABCB1 gene.
ATP dependent cassette transporter is there. All this can be changed by means of the one individual to another. So accordingly, the bilirubin levels, several anti-cancer drugs, cardiac glycosides, immunosuppressive agents, glucocorticoid, etc. can be changed. The disposition, their metabolism can be changed. So benefits of the pharmacogenomics, ultimately we are giving the more powerful medication. So when we are pinpointing this, ultimately the drug can be given when in that individual where it becomes most effective. So rejection of the trial and error therapy, exact method and appropriate dose. What the dose appropriate that is needed, we can give this. Specialized screening of the disease can also be done by means of the different diagnostic techniques by giving different drugs. Better vaccines can be evolved by means of the DNA microarray technique. Easier drug discovery. If we know that these are the changes in the genes that ultimately leads to these problems, we can it is easier for drug discovery. Reduction in healthcare cost, we cannot give the indiscriminate use of the different other drugs, we can give the specific drug that is needed for one individual. But there are barriers, of course, it is still in the infancy stage, this science, limited knowledge, we only know some of the newer and newer knowledge coming. When we know most of the drugs and most of the genes, then it will be most of the beneficial. So application to help prediction of the exact dose of a particular drug, to test genomics, viral genomics also, this is very much used in case of the HIV or cancers. To a limited degree today, clinical trial researchers use genetic tests for variation in cytochrome P450 genes. Until now, different cytochrome P450 genes genetic tests are available in Western countries and in our country also, but will increase cost. So to conclude, it is an alternative lead to better clinical diagnosis, fewer clinical failures, faster drug development, reduce the death, hospitalization and adverse drug reactions. So this is all about the pharmacogenomics. So when the pharmacogenomics short note will come, you have to tell what is pharmacogenomics, that is the usage of the genomics for the better treatment. What are the advantages of the pharmacogenomics? What are the problems, that is this is in the infancy stage, etc. Then you have to describe something about the genes, what is genes and how the polymorphism is there, what is polymorphism. Next you have to give one liner about the single nucleotide polymorphism. When this single nucleotide polymorphism is important, greater than equal to 1% in ethnically diverse population, you have to give. Then you have to give that you have to write that this is used in both in the pharmacokinetics and the pharmacodynamics. It changes the drug disposition, absorption, metabolism, elimination, as well as drug transporter, where the drug targets, all these can be changed, and you have at least give one example from pharmacokinetics and another example for pharmacodynamics. There are several examples. When you will read in the whole pharmacology in different chapters, you will also see that there are some changes. For example, in the warfarin, when you will read about the oral anticoagulants, warfarin is very much depends on drug-drug interactions, drug-food interactions and these drug-gene interactions. So warfarin can be changed. So there are different genes are there. So you have to give the example and ultimately this will be a suffice for the short note. So any questions from this pharmacoeconomics and pharmacogenomics? Okay, thank you. Do with gram staining. Staining is a procedure by which dye is added to color the microorganisms or its appendages for proper visualization. So we can see that objectives of staining: improve visibility by greater contrast between the organism and the background, and differentiates the various morphological types of microorganisms by shape, size and arrangement, etc. Determine the staining characteristics of the organism and attempt direct diagnosis of the disease by demonstration of the purity of the culture. The types of stains: some stains are acidic stains, like negatively charged acid radicals imparts color in eosin, acid fuchsin, malachite green, nigrosine and Indian ink. And the basic stains are, these are positively charged basic radicals which combines with the negatively charged particles in the cytoplasm and gives color. Examples of negative basic stain: hematoxylin, methylene blue, crystal violet যেটা আমাদের first step এ আছে, Genesian violet সেইটা. Then is neutral, both positively and negatively charged impart different colors to the different components. Example: Giemsa stain, Leishman stain and Wright stain. Negative stain কি জিনিসটা? তার মানে কি, ধর আমি সোমদীপকে দেখব,
চারদিকটা অন্ধকার করে দিচ্ছি, শুধু সোমদীপকে দেখা যাচ্ছে। ঠিক সেরকমই নেগেটিভ স্টেইনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরো স্টেইন হয়ে যাচ্ছে, ব্যাকটেরিয়াল ক্যাপসুলটা আনস্টেইন হয়ে রয়েছে। এক্সাম্পল কি ইন্ডিয়া ইঙ্ক আর নাইগ্রোসিন। তো এক্সাম্পল হচ্ছে ইন্ডিয়া ইঙ্ক আর নাইগ্রোসিন। এইটাতে কি হয়, পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্টেইন হয়ে যায়, কিন্তু যেটা ব্যাকটেরিয়াল ক্যাপসুল আমি দেখতে চাইছি ক্রিপ্টোকক্কাস বা সেটা স্টেইন হয় না। ভাইটাল স্টেইনস আমি আরেকবার তাহলে রিপিট করে দিচ্ছি সাধারণ করার জন্য। আজকে আমাদের গ্রাম স্টেইনিং, আমরা যেইটা ব্যাকটেরিয়াগুলোতে আমরা সাধারণত মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরিতে আমরা সাধারণত দুটো স্টেইন করব। এমনি নর্মাল অর্গানিজমসগুলোর জন্য গ্রাম স্টেইনিং, সেই ভাগে আমরা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করব। একটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্লু কালার নেবে, একটা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ যেটা রেডিশ কালার নেবে। গ্রাম স্টেইনিংয়ে প্রথমে আমরা ক্রিস্টাল ভায়োলেট দেবো, 1 মিনিট রাখবো, তারপর মর্ডান্ট বা গ্রামস আয়োডিন দেবো, সেটাকে ওটা স্টেইনটাকে ফিক্স করে, সেটাও 1 মিনিট রাখবো, তারপরে ডিকালারাইজ করবো, ধুয়ে ফেলবো ইথানল বা অ্যাসিটন অ্যালকোহল দিয়ে, তারপর কাউন্টার স্টেইন দেবো যেটা লাল রং, সেটা থাকবে 60 সেকেন্ডস। গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমসের মধ্যে তফাৎটা কোথায়? তফাৎটা হচ্ছে সেল ওয়ালে। গ্রাম পজিটিভ সেল ওয়ালসগুলো মাচ থিকার, সেগুলো এই ক্রিস্টাল ভায়োলেটটা রিটেইন করবে, ডিকালারাইজার দিলে ধুয়ে যাবে না, সুতরাং তাদের স্যাফরানিনটা ধরবে না। আমরা যে স্টেইনিংয়ের প্রসিডিওর পরেও আমরা তাদেরকে নীলভাবে দেখতে পাবো। কিন্তু গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমসগুলো কী কী? গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমসগুলো সেল ওয়ালগুলো খুব পাতলা, তাতে এই ডিকালারাইজারটা দিলে এই ক্রিস্টাল ভায়োলেটটা ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। ডিকালারাইজার তখন পুরো সাদা হয়ে পড়লো, তখন তারা কাউন্টার স্টেইন স্যাফরানিন এই লাল রংটা নেবে। গ্রাম স্টেইনিং, it is a procedure by which the dye is added to color the microorganism or appendages for proper visualization. It improves visibility by greater contrast between the organism and the background, differentiates various morphological types by shape, size, arrangement, and determines the staining characteristics of the organism and at times direct diagnosis of the disease. Staining করার মাধ্যমে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম বা গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমে একটা আমরা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকও আমরা দিতে পারি। 3 ধরনের স্টেইন হয়, এটা ওদেরকে বলে দিয়েছি, তোকে আরেকবার রিপিট করছি। অ্যাসিডিক, negatively charged acid radical imparts color in eosin, acid fuchsin, malachite green, nigrosin and India ink. Basic, positively charged basic radicals combines with negatively charged particles in the cytoplasm and gives color. Basic মানে হচ্ছে এগুলো পজিটিভলি চার্জ, সাইটোপ্লাজমে যেগুলো নেগেটিভলি চার্জ জিনিসপত্র রয়েছে তাদের সাথে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। এক্সাম্পল কি? হিমাটক্সিলিন, মিথিলিন ব্লু, ক্রিস্টাল ভায়োলেট, জেনেশিয়ান ভায়োলেট। আমাদের মাইক্রোবায়োলজিতে ল্যাবে এইটার মধ্যে বেসিক ডাইজের মধ্যে দুটো রকমের স্টেইন ইউজ হবে, মিথিলিন ব্লু আর ক্রিস্টাল ভায়োলেট। ক্রিস্টাল ভায়োলেট এখনই আমরা একটু পরে ইউজ করব। নিউট্রাল, both positively and negatively charged imparts different colors to different components. Example, Giemsa stain, Leishman stain and Wright stain. নেগেটিভ স্টেইনিং, নেগেটিভ স্টেইনিংটা জিনিসটা কি? আমরা যাকে দেখতে চাইছি তাকে ছাড়া পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্টেইন করে দেবো। যেমন ইন্ডিয়া ইঙ্ক বা নাইগ্রোসিন দিয়ে আমরা পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কালার করে দিচ্ছি। আমরা এটার মাধ্যমে আমরা কি দেখি? ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরম্যান্স দেখি। ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরম্যান্স একটা ফাঙ্গাস, তার ব্যাকটেরিয়াল মানে ফাঙ্গাল ক্যাপসুলটা দেখি। ক্যাপসুলটা স্টেইন নেয় না, ব্যাকগ্রাউন্ডটা এরকম কালো হয়ে যায় ইন্ডিয়া ইঙ্ক বা নাইগ্রোসিনে। ভাইটাল স্টেইনিংগুলো কি কি? Vital staining is defined as staining of the cells or tissues in a living state. Classified as intravital staining, staining done in the body in vivo by injecting a colloidal solution of the dyes. A supravital staining, staining of living cells outside the body, usually applied to slight preparation of the detached cells. সেলগুলোকে যখন বায়োপসি করার পরে তারপর যখন স্টেইন করছি সেটা সুপ্রাভাইটাল স্টেইনিং, যখন একদম স্টেইনিং ভিতরে ডাইয়ের ভিতরে করছি সেটা হচ্ছে ইন্ট্রাভাইটাল স্টেইনিং। ইন্ট্রাভাইটাল স্টেইনিং এটা সব সিএবিজি বা এটাতে যেরকম আর্টেরিয়াল ব্লকগুলো দেখে সেরকমগুলো। রোমানোভস্কি স্টেইন, এক্সাম্পল অফ নিউট্রাল স্টেইন ইজ এ মিক্সচার অফ মিথিলিন ব্লু আর ইওসিন। তাতে ব্লাড সেলসগুলো আমরা দেখতে পারি, মোনোসাইট, লিম্ফোসাইট, নিউট্রোফিলস, ইওসিনোফিলস এইগুলো। গ্রাম স্টেইনিং, গ্রাম স্টেইনিং ওয়াজ ডিভাইসড বাই দিস ড্যানিশ ফিজিশিয়ান হ্যান্স ক্রিস্টিয়ান ক্রাম। এই প্রসিডিউরটা করেছিলেন 1884। অরিজিনালি এটা ছিল জেনেশিয়ান ভায়োলেট, লুগলস আয়োডিন, অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল আর বিসমার্ক ব্রাউন। তারপরে এটা, হ্যাঁ এইটা দেখে রাখ, এটা ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করে আর শর্ট নোটও আসে। হ্যাঁ, various modifications of gram staining. Koploff and Biermann's modification, তাতে কি কি? পাশে দেখ নর্মালটা রয়েছে, এখানে হচ্ছে প্রাইমারি স্টেইনটা ক্রিস্টাল ভায়োলেটের জায়গায় মিথাইল ভায়োলেট হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড
ডিকালারাইজারটা হচ্ছে ইথানলের বদলে অ্যাসিটন অ্যালকোহল, ঠিক আছে। জেনসেন্স মডিফিকেশন কি, এখানে প্রাইমারি স্টেইন হচ্ছে মিথাইল ভায়োলেট, ডিকালারাইজার হচ্ছে অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল, কাউন্টার স্টেইন হচ্ছে নিউট্রাল রেড স্যাফ্রানিনের জায়গায়। প্রেস্টন অ্যান্ড মরেলস মডিফিকেশন, সেখানে প্রাইমারি স্টেইনটা হচ্ছে ক্রিস্টাল ভায়োলেট, ডিকালারাইজার হচ্ছে অ্যাসিটন, আয়োডিন অ্যাসিটন। উইগার্স মডিফিকেশন, প্রাইমারি স্টেইন হচ্ছে কার্বল জেনিশিয়ান ভায়োলেট, ডিকালারাইজার হচ্ছে অ্যানিলিন জাইলল। উইগার্ড স্টেইন ইজ ইউজ টু স্টেইন দ্য টিস্যু সেকশনস। তাহলে এইখান থেকে আমাদের গ্রাম স্টেইনিং তো সব জায়গাতেই আছে, সবসময়তে করতে করতে মুখস্থ হয়ে যাবে। একটাই যেটা শর্ট নোট বা ভাইভাতে আসে সেটা হচ্ছে দ্য ভেরিয়াস মডিফিকেশনস অফ গ্রাম স্টেইন। 4টে মডিফিকেশন এটা মাথায় রাখতে হবে। কপলাফ অ্যান্ড বিয়ারম্যানস মডিফিকেশনস, জেনসেন্স মডিফিকেশন, প্রেস্টন মরেলস মডিফিকেশন আর ওয়েগার্ডস মডিফিকেশন, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে ক্রিস্টাল ভায়োলেট, গ্রাম সায়াডিন, ইথানল অ্যাসিটন বা স্যাফ্রানিন দেবো, ঠিক আছে। প্রিন্সিপাল অফ গ্রাম স্টেইনিংটা কী কী, একটা হচ্ছে সেল ওয়াল থিওরি, যেটা আমি বললাম। সেল ওয়ালস অফ গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া আর 40 গুণ মোটা, 40 times more thicker than those of the gram negative cells. Hence they are thought to help they retain the diiodine complex. যখন ভায়োলেটের সাথে ডাইআয়োডিনটা দিচ্ছে, ওটা মডার্ন হিসেবে কাজ করছে, একসাথে আটকে রাখছে, এই ডাইআয়োডিনটাকে আটকে রাখছে। এটা একটা সেল ওয়াল থিওরি। আরেকটা থিওরি কি, lipid content theory. The cell envelope of gram-negative bacteria contains an additional outer membrane containing more lipids. Acetone or alcohol যখন আমরা ডিকালারাইজারটা দিচ্ছি, এই লিপিডটাকে ভেঙে ফেলছে, forming large pores in the gram-negative bacteria through which the diiodine complex leaks out. কিন্তু এই লিপিডটা গ্রাম পজিটিভে ছিল না, সুতরাং ওদের গর্ত ফুটে হয়ে যাওয়া, লিক করারও কোনো ব্যাপার ছিল না। তাহলে দুটো থিওরি, সেল ওয়াল থিওরি আর লিপিড কন্টেন্ট থিওরি। আর কি কি, অ্যালকোহল অ্যাসিটোন ডিহাইড্রেটস দ্য গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া, শ্রিঙ্কিং দ্য সেল ওয়াল অ্যান্ড ক্লোজিং দ্য পোরস, পোরগুলো ওদের বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাগনেসিয়াম রাইবোনিউক্লিয়াস থিওরি কি, আ কম্পাউন্ড অফ ম্যাগনেসিয়াম রাইবোনিউক্লিয়াস অ্যান্ড বেসিক প্রোটিন কনসেন্ট্রেটেড অ্যাট দ্য সেল মেমব্রেন হেল্পস দ্য গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া রিটেইন দ্য প্রাইমারি ডাই। কিন্তু এই ম্যাগনেসিয়াম রাইবোনিউক্লিয়াসটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে নেই, সুতরাং ওরা প্রাইমারি ডাইটা ধরে রাখতে পারে না। আরেকটা কি, সাইটোপ্লাজমিক pH থিওরি, দ্য সাইটোপ্লাজম অফ দ্য গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া আর সেড টু বি মোর অ্যাসিডিক, হেন্স দ্য বেসিক ডাইটা দিচ্ছি, সুতরাং অ্যাসিডের সাথে বেসিক ডাইটা আটকে যাচ্ছে। এই যে, ঠিক আছে, ক্রিস্টাল ভায়োলেট, আয়োডিন 60 সেকেন্ড, তারপরে এই 95% অ্যালকোহল দিয়ে 5 থেকে 10 সেকেন্ড ধুয়ে নিলাম, তারপর হচ্ছে এইটা কান্টাস্টিন। কেমন কোয়ালিটি কন্ট্রোল, তো এইটাতে কোয়ালিটি কন্ট্রোল কীভাবে করা হয়, এই সবসময়তে একটা নেগেটিভ কন্ট্রোল, মানে তুই যে জানছিস যে এই যে স্টেনটা ঠিক আছে, কিভাবে জানবি, একটা নোন একটা ইকোলাই স্মিয়ার ATCC 2592, সেটা হচ্ছে যে গ্রাম নেগেটিভ, তাহলে সেই যে জাল স্টেন করবো কেন ওটা, তাহলে গ্রাম নেগেটিভ আসবে, মানে লাল আসবে। আর একটা নোন একটা স্ট্যাফিলোককাস অরিয়াস ATCC 25923, এটা করে দেখা হবে যে ওটাও যাই স্টেন করবো কেন নীল আসবে। কেমন, এইরকমভাবে যখনই আমরা নতুনভাবে স্টেইন স্মিয়ার বানাবো বা এই অ্যাসিটন অ্যালকোহল এই গ্রাম সাইডিন জিনিসগুলো বানাবো, একবার দেখে নেবো স্টেইন করে যে ইকোলাইটা নীল লাল হচ্ছে কিনা আর স্ট্যাফাইলোককাসটা হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। এই হচ্ছে স্টেইনিং। তাহলে এখান থেকে আমাদের দুটো জিনিস সম্বিত ধরে, সেটা হচ্ছে যে মডিফিকেশনস অফ গ্রাম স্টেইনিং অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল অফ গ্রাম স্টেইনিং, ঠিক আছে। চলো।